digi ekoraya. Master me, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Ọga Jizọs, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Master me, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Ọga Jizọs, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Master me, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Ọga Jizọs, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Master me, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Ọga Jizọs, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Mmalite n'ọgwụ ogwu Chukwu, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Ọga Jizọs, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. Master me, onye nọ n'ime gherie na, onye nọ n'ime gherie na, ọ dịghị ekọrọ ya. He has taken my sorrows away. He has taken my burdens away. Hallelujah, Jesus is mine. Hallelujah, Jesus is mine. He has taken my sorrows away. He has taken my burdens away. Hallelujah, Chimodema. Hallelujah, Chimodema. Na meburu nemeye mona. Ezeburu na jomu memla. Hallelujah, Chimodema. Hallelujah, Chimodema. Nabiko chetebereki. Zinabiko chetomiko gi. Ịhụnanya nke ikwere ụmụ gị na nkwa. Ezinabiko ekwene kote agbabana maka. Onye na-eme mma agbabana maka. Nderi atụ egwu agbabana maka. Anọ m n'iru gị. Anọ m lechere gị. Agbabana maka. Jehova agbabana maka. Jehova agbabana maka. Anọ m n'iru gị. Anọ m lechere gị. Agbabana maka. Ihe rịọba ma agbabana maka. Agbabana maka. Anọ m n'iru gị. Anọ m lechere gị. Agbabana maka. Ebube m agbabana maka. Ebube m agbabana maka. Anọ m n'iru gị. Ọ bụghị m ike kwaba mba me. Agbabana maka. Agbabana maka. Agbabana maka. Agbabana maka. Agbabana maka. Anọ m n'iru gị. Anọkwa m lechere gị. Agbabana maka. Agbabana maka. Jehova agbabana maka. Anọ m n'iru gị. Ọ bụghị ebube eluigwe.
Agbaba na maka, 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 anọ m n'iru gị. Amaghị m onye iro m, amaghị m onye iro m, ihe m na-amaghị agaghị ama m. Amaghị m ndị iro m, ihe m na-amaghị agaghị ama m. Amaghị m onye iro m, amaghị m onye iro m, amaghị m onye iro m, ịma na onye ilo yi. Amaghị m onye iro m, ihe m na-amaghị agaghị ama m. Amaghị m onye iro m, ihe m na-amaghị agaghị ama m. Amaghị m onye iro m, ọkaka m, ọkaka m. Ezoma ịdị ebube, aha gị juru eluigwe jụwa. Ọkaka m, ọkaka m. Apata na-eku nwa ịdị ebube, aha gị juru eluigwe jụwa. Ọ dịgo onye gị na ya na-azọ n'ezele Chineke ọma. Omega onye gị na ya anachikwa na mba niile. Ọkaka m, ọkaka m. Oke mmụọ ịdị ebube, aha gị juru eluigwe jụwa. Iji maka m na mama ihe asị na mama, iji maka m eze aja n'ebe asị na manje. Ụna hụ na ije lọvụ m, ụna hụ na ije lọvụ m, ụna hụ na ije lọvụ m, ụna hụ na ije lọvụ mụ na chi. Ihe ọsọrọ ụwa ha mere, Jizọs bụ nke m. Ife ọsọrọ ụwa ha kwube, onye amụma m bụ nke m. Ụwa anyị nọ n'ime ya, anyị ga-arapụ ya, mana anyị agaghị arapụ Jizọs. Onye wee bụ nke m. Igbo bụ Igbo, Igbo bụ Igbo birikweni yo. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị adịka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agwa ya. Ọ bụ na isonye m, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oye eloyi. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. If I make a common sense, the reason I brought in Marifa, in when Karanya Marifa, Karanya gas school, I just want to make common sense as always. Omaka Mary Bobibo. A whole lot of people have commented. Omaka Meruno, Omaka Meruno, Omaka Meruno Nine, Nonine, Nonina, Omaka Meruno. Let's start from here. Come for Anya. Karu wife. No, Omaka Mele. Ojugo Chukwu. No, Omaka Mele. Chidiebere. No. Omaka Mele. Extra, no. Omaka Mele. Joel, no. Omaka Mele. Richard, Omaka Mele. Yes, another gossip day. Very soon you will start applying makeup and wearing skirts and blouse. Earring ya mama, makeup ya mama.
So enjoy the gossip. Imana somewhere. So we are replaying the asiri to making it go viral. Or you chọrọ ka asịrị ga viral. Iba amosi. Ịnọ na inwere ọnụ. Ịnọ na ịma nkụ nwa asịrị. Ịnọ na ịma mme nwa asịrị analyze. Ịnọ na ịma nshi ya nwa asịrị ka ọ gaa viral. Because na inwere platform. Then o nwere ndị nwere efe nwee platform. Nwee ọnụ to make the asịrị to go viral. Ọ na-agbakasị gị arụ. Tinka tie gị ya. Ka nna agaghị. James Amakamele, black. No, Amakamele. You can equally use this your. If I use weather if now, if I use weather if use it and go live. You can go live with it, so you can come and defend Asri. Kaifo. I will play your video. I will play it. I will play your video. If I use weather if you can use it and go live. What very easy. So we can listen to you. My short man or woman, yana kwasri. You magnani. Kanna gage. You magnani dia. James no. Emeka no, the Christopher no. Amaka Mele. I want even go by the because like I said, I got on fat 1 year ago when things was good with Nwayi Isiocha and Eggman. Me wet ya lunch ya. From there, I will see from to now. And then I understand Eggman. Eggman, unfortunately, made damage control. Eggman, Odoni, and Ojida Koji, no bar ran or say 360 degree. Now, come DPM. Let us obey, let us obey. No. Eggman must not obey any instruction because this is not the first time. Is Riosi Banyere if on a social media or natural now that he have failed woefully. Odoni I know failed now comes the need for peace or the reason to give peace a chance. I will not allow it to happen. It will not happen. I will not agree. Asri must go viral. Asri go viral. Even now, I told them when time, plenty of. So let the Asri go viral. Elizabeth, let the Asri go viral. Yes, it's a new program. We are live and direct. We are live and we are direct. The evidence will on the moon. I'm already play. Or hello, already play. If you go see the already play. In your super chat, now they just concluded one. Can nobody play? So this one no kunaga we're nobody play. Yes, now in a super chat, now they just concluded one. Na Kelena TV too. If I have Kelena TV, so all live presentation for Asri to go viral, for the Asri not to stop now, for this narrative they are trying to push, for it not to stand. Narrative where actually we put stored can aware from here. Can now the narrative from here. Because Eggman actually whatever. In fact, I will go and check current program Eggman but because these people of particular concern that have deliberately undermined the truth, we are going to be triggered. I ain't got if I ain't gonna able to trigger the consequences. It is a live presentation. Cameraman were even now for just new. Okay, I'm in a program 15 hours ago. Play here. I'm in a program 15 hours ago. Can you say what because this asri must go on. I'm in a program 15 hours ago. Asri. Mgbe afa na-eme ka fa kwụsị achọzi m ịdị na-eti mgbe afa na-eme ka fa kwụsị mgbe aka Kelena TV I am carrying fuel standing by
Fanara na eme ka famenyu ọkụ a. Ma top oil fuel. Ma top oil fuel. It will not now. Not now. Not now. Fachọrọ na ime dị ọkụ mee ya fuel. Even fuel kwụrụ fana. So let us listen to what he said before I go back to when things was good between Eggman and the white painted hair woman. Agwara mfa. Mgbe apa na-akwụsị ka anyị na-ebido. Mgbe aka ọrụ na-enwe iru. When you undermine the truth, you talk I rapụ gị now. I rapụzie Eggman na nwaanyị isi penti now. Maazị Ekpanjọ pụtazie ka Maazị Ekpanjọ pụtazie ka abịa ife ncha n'ọnụ ọgụ ndị freedom fighters nweta gị ma ama gị isi. Ikwete. I am standing by. And the tidings are good. Okay. The tidings are good. Believe me, you know, I've gotten a direct message since afternoon from the attorney. Ya nwere go direct message. If I Lasiba na-achọ ebe nọ, Lasiba ga-adọpụta gị wee pịa root. Lasiba ga-apị root. Lasiba ga-emesi gị ife. Your problem to Lasiba now, ọ ga-ere ezigbo ọnụ. Onye nwe ife Lasiba ife ịkọrọ your deputy. And currently, your deputy have embraced Lasiba, which she have to be careful. Because Lasiba will call she have to be careful. So, Eggman, if you call your deputy, Nki, now that Lasiba have embraced Nki, don't forget, woman talk to woman, woman supporting woman. What if I is the only thing gets saved, what if you call Nki? You gotta go. If you call Nki, if you are finished. I'm telling you. If you call Nki, you are finished. Because Nki gets into a download where one is spent. Here they go. I am back again. If you call Nki, if we need to our Prime Minister, Attorney spoke to us this afternoon, Attorney Tommy, and all the updates as I got and I scribbled them down. Thank God that I had time now. I was hoping I do. Don't forget, I am an information minister. I am an information minister. So, okay, received the call, the information code received to pass to the France, and he jotted it down. 15 hours ago. Do this before I go to bed tonight, and I need to do that. So already I am scheduled to be in court on the 17th. Okay. But the Finnish courts, they've been doing our Prime Minister's case ping pong, ping pong, ping pong. I don't know ping pong, ping pong. No, but court will decide if I actually mayor, if I feel. But from the faga like ya. If I am if I will kafa like ya, kafa mara if I hammer, then we like it. Not just you will like. They are liking it. But the truth remains that they are being defeated squarely. They are being defeated. You're supposed to be in Finland on 17th. It's supposed that they are doing the case ping pong. I'll be having a Finland on the 17th. Squarely. So the update we have today, I will give us, especially for those of us that are going to Finland. There's a little bit of changes. They keep changing. So he is no longer going. He is no longer going. We're showing you an information update. Changing these things, but we're not moved because the Prime Minister is defeating them. And the confidence level is 150%. The confidence level for victory for our Prime Minister is 150%. So that's how high our confidence is. So please let me quickly acknowledge those that are watching. Peter Oka
I see you. You're watching. Thank you for joining me. Chidera Prosper, I cite you. Thank you for being here. Solomon Anekwe Ndewo. Mommy Lolo Ego Ibo Afromge. Thank you for joining me. I cite you. I cite all your comments, Solomon. I see your comment. Chidera, I see your love and your dancing shoes. Thank you so much. I see you. Thank you so much. Pastor Van Van Van, I'm in love with this music. Ndewo. Thank you. I also have Obak Francis. Thank you so much for being here. I cite all of you. Engineer Awurum Ibe. I don't know how to. This is a very long way. Engineer Awurum Ibe Bena. It's a very long one. Thank you for joining me. That's the name out there. If you can read it out, that's the name I was trying to pronounce. Thank you for joining me. I see Emeka in here. I cite you. Thank you for joining me, Mazi Emeka. I couldn't make it to Finland because I'm at the heart of the Prime Minister and right there on the desk of the attorney Tommy. Thank you, Chimamanda. Thank you for joining me. Chimamanda, I really appreciate you. You've been there. I see all your comments. I appreciate you. Thank you for standing. Giribam. Igwe, thank you. Igwe Mbelede. They were Vincent. They were. I cite you. Henry, I cite you. Anosim from Facebook, I cite you. Nelson Obed Afromge. Now, on the 17th was supposed to be the day our Prime Minister will begin his defense, but now there's a way they have strategically, rescheduled it. Our Prime Minister will present defense on 17th, which day I will be in court. But the lawyer made us to understand today that the evidence will come from written evidence. Evidence in Kederede. Written evidence. That's the information I got from the lawyer today, that the evidence will be written evidence will be presented from Mazi Simon Ekpa, our Prime Minister's legal team, and himself. He will present a written evidence. So that's how it has been scheduled. On the 18th, which is the Tuesday, the prosecutors will come up with their own story again, as usual. If I'm not no elechukwu no maka mele gift no onye ọbụla nwere efe no ogologo kwadro no ka mgbede onye ọbụla nwere efe ịga Finland from 17th gaba Finland, whether ma ọ bụ written yo, whether ma ọ bụ oral whether ha ka esa n'oyibo, whether ma ọ bụ written yo, nke ederede, nke evidence nke ederede, evidence nke esere ese, evidence nke apile, nke agbaghị, nke enyoro enyo, nke epipụrụ epipụ. Ụmụnne m, onye nwere efe ịga Finland on 17th kwado gaba. At least o nwere ndị ga-enwe efe aga 17th, 18th, maybe that 18th evening falaba. When ndị ga-enwe efe 17, 18, 19 fanaba. So evidence ọbụla ntụ ọbụla ọ fụrụ ya bụrụ o nwere evidence ga-abụ ọ bụrụ nọ nke a ka na-epresent wee nọrọ na court. Then onwezi evidence ga-abụ ọ bụrụ nọ nke a ka na-epresent ịman nọ. No. Whether ma ọ bụ written, documented, email, nwanne inwe efe nọrọ na court. The prosecutors will come back with their own stories again. So that will be on Tuesday. Then on Wednesday, there will be no court. On Wednesday, there will be no court. And then on Thursday again, the prosecutors will come back. That is on Thursday the 20th. So, but the important one for us here is that on the 21st, somebody said 21st. On the 21st, before, the curtain will close. The curtain will be closed on the 25th. But on the 21st, Odogu, as scheduled,
will stand and mount his defense. Please, like I said before, before ya nwere na-ebido, he made it clear na enwe changes, which is yes, enwe changes, which is normal, na enwe changes. In fact, maka na enwe changes bụ ife kwesịrị ime ka onye ọbụla dị ready anytime, because asị gị na ọ bụ nwanne echi, like news have it before, like his defense ga-ebido on Monday. Emesia, the news have it na the defense bidoro on 13th. Akwadea. So it is normal that the thing may change. So on nwere ife ọbụla dị setting, ọ ya ka o ji wee dị mkpa asị m kwuo ọ bụcharụ na 17th inwechatara a na-efe mgbe ọbụla keesi dị ga-etinye arụ nọnyere ya, because mgbe ahụ iche na mgbe ọ bụ iwu na ụbọchị ọ ga-amount to defend himself n'okwu ọnụ, ọ bụ iwu na mgbe ahụ ka ị ga-anụ ya, ị ga-anụ ya mgbe ahụ, ọ bụ ịnọrọ ya mgbe ahụ ọ na-ekwu, ị na-etiri ya ọnụ na-echetara ya. You got to go now. So your presence is needed. Mgbe ọbụla ị nwere efe, Ikechukwu Okafọ, no, Amaka Mele, Uche, no, Amaka Mele, likewise, no, Amaka Mele. So mgbe ọbụla ị nwere efe, nọnyere ya ma ọ bụrụ na court dị. Don't wait until ọ bụrụ ụbọchị ọ na-edefend onwe ya, because iru ebe a, you are not going to speak for him. If only the debere bụ your presence. Maka na asị na gidigidi bụ ugwu eze. Ntu ọbụla ọ fụrụ ya bụrụ of your presence obi ga-esi ike. Ọ bụrụgodị na ya nwabere na court today and ya nwee kwuru okwu today, ọ bụrụ na prosecutors bụ ndị kwuru ni seeing you around ga-eme ya obi esie ya ike. He will prepare his mind today because he see you against tomorrow. Ya nwa nwere ike ikwu okwu. So the point is seeing you around na-enye ya obi ike. Ọ bụrụ iwu na ọ bụ ụbọchị defense ya ka ọ na-edere gị. If I understand, somebody say 21st, somebody say, oh, what you give 21st here now, before 21st, and that they decide on what to do. So my own humble and pleading advice from here, be around. Makana, odoro maaze panjoko n'aka. They can do whatever they want or like anytime. So your presence will be the most important thing. Ochi, dalo, Amaka Mele. 17th will be a written evidence. They will present the written evidence on the 17th, which is I am going to be there in the court that day. And then, yeah, he said he will be in the court. So that is what I'm saying. Whether more written evidence, more the most important thing about your presence. Your presence will always strengthen him. And I will get all the updates that we need, that is consumable for the public. Remember, like I continue to insist, it is not all the evidence I get from the courtroom. More any evidence you have an prosecutor. You have no evidence. Stella, how about you? Don't you think PM Simon Ekpa will be happy to see you? Are you not going? Your presence is also needed, Kelenna. I know you'll be happy to see Kelenna TV. After all, I'm not a freedom fighter, neither am I a cabinet member. So seeing me as an independent media, he will be happy and glad. Mana circumstances, beyond my control. Mana as no gidigidi bu ugwu eze ọkwa asị
na onye nọ n'ụlọ nọnyere onye jebere ife jebere onye nọ n'ụlọ. So ntụ ifuru anyị si eme ka those around ndị circumstances nke fa dị within their control ịga ka fa nwee ike ịnọ, ọ bụ dị ya aka mma, ọ dịkwa oke kwa. So ọ bụrụgodị na ma anọrọ ya, mmụọ m nọdụ ya, and ntụ anyị si a prepare kwana mind ndebe anyị ka fa for reason ka ịnọ around, ọ dịkwukwe mma. So maazị ọ bụrụ onye ọbụla ga-agasị, maazị Ekpenjọkụ gasị apụta, ọ ka nwere ndị ọ ka ya afụkwa na social media, fụkwa ọrụ farụrụ na ịgwa ndị be anyị the need, the reason iji wee nọrọ around. Mana ife m ga-aga eme ebe ịpụta ife niile kwuru maka na o si Eggman n'ọnụ ma kaụnta ya gbaa ya tako, mba, mmadụ eme ya. O nwere nke ga-abụ okwu ọ bụrụ eziokwu, mgbakwa ụlọ na nke a bụkwa eziokwu, anyị makwara ụdị mmadụ ọ bụ. Nwee nke ga-abụ okwu ọ bụrụ okwu asị ngwa ụlọ na nke a na ọ kwụsịrị ọfụ ọtọ ka m na-agba gị. So that is that. We are setting the record straight. Ya ka anyị ji wee nọrọ independent. I will be even happy to see her. Serious. I will be happy to see Nwayi Isiocha. I will be happy to see Nwayi Isiocha. I will be like, hello, Nwayi Isiocha. So finally, now I'm going to be face to face. Ọ chọkwa m na-ebi ọma, m na ya na-ese okwu. M na-ebi ọma, mana ife ndị ala bụ ya nwee dom tapioca. So ana m ala nchi ibi ọma, m bi ọma ka onwe ife m bitere, ebi ọma ebite something. Ọ bụrụ ebi ọma ha yọrọ nke edoro m ife a, adị m ala ụdị ife a. So I would like to see her too, maka na anyị adịghị ese okwu. So ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma, ọ nwere ya na ibi ya na-ese okwu. Forget kwa mba niile a na-aba na social media. Many people na-abakwa mba na social media, fafụkwa onye fa na-abara mba na social media, fa ma nwa obi to harm that person. Mana ọ nwekwara ndị nwere obi ka a na-aba mba na social media, afụkwa onye aha ma somebody, mana ọ dịrọ m n'ime, ọ dịrọ m na ana m abakwa mba ntu a, anyị nwere m obi lasuba m na ya adịghị eso okwu. Nwere even Eggman o nwere ife ndị be anyị na-ekwu asị na eke na ife oriri agwọrọgo. Eggman and something is doing because he have undermined the truth. So whatever you see dealing with Eggman or doing Eggman now, that he caused for himself. Oh God, I swear with my 10 fingers and 10 foot, here. When he was breaking egg, here. When he was shouting, Commander Ross, Ghost Rider, here. Oh God, na-akpọ iyi n'ife ụmụ nwanyị, ọ bụrụ na anọ dị ahịa. So onye ọbụla nọ here. So onwe ife ọbụla na-eme ya mara na amara nọ ife o jiri aka emetara onwe ya. Maazị, she will invite you to her hotel room. Man, I will not go. Like inside the room, I will not go. But I am waiting on a reception. I don't know whether uncle or uncle man or uncle man, because looking at her, or manque me fat, you know, go green me. Mwini or manque, I'm not even David. Oh, I can see her. So looking at her, or manque me here. Macabro anywhere belly face, or anywhere the other one. You gotta anywhere the other one for you from back. And when test. So looking at her, so I can go to a reception, but I cannot go inside the room. Why if I go up? Because the word I think on a tant anyhow. The Mako allegation. So obligatory na mfukwe ya nna agakwa na reception mmadụ very careful enwere ike anya dị tu ka ọ gara ibo m allegation tomorrow. So we are not like physically fighting. Mazi, you are a brave man indeed, but I still pleading from my end that you go, because
your information from Finland will go a long way. And what information now is what you need? No information. The only information you need is social media. There is no other information you need. And then when you get information, you need about you need. Maybe about na new year and I got to work. Okay, na TV. Why would you say a thing like that? You got to go live. And deep information got more release. Why would you say that? Is it important to say now? But we do not know how to manage the truth. So we are trying by the special grace of God, by divine wisdom and understanding and revelation. I try, I make a choice some information. Or when I got dilute like on hatch vodka. I got a loan to her, so you want us some absolute, okay? Some absolute that is not that hatch. And they have you with all the hatch dilute to a quiet. So some truth to go. I try acquire if I'm a drop whatever you that is eager to hear the truth. I drop whatever you boss on social media. So we try as much as we can to make sure I represent through to the mind. That is the truth. Maazi don't finish her. She definitely do a program because of this your program. I want to I hate you on. Oh no, I didn't have on Baraka. But no, what information no from my studio. Somebody called in. I told me Papa, they could that the mother have no work on the other. About how true. About how true the Okude. No work on the other. Like Naroisi Syria Ike. About how true. Is an old man. If they join here with what we have been saying here, the most important thing question matter to us now was self-preservation, about personal interest. I told them maybe on a cabinet. It's in there, Mara no there, because or the when if I made it, and what you get in the cabinet, you want to make him more than Nasuba. That is the simple truth. So at times, if I look at that, I will just slow down. You know, when you get in the cabinet, and then when you came more than Nasuba, because someone if I have for them for the no. If I had your come out, don't do that, yo. That is me. When you get in the cabinet, I may do more than Nasuba. You may get on social media now, you will be like Lena TV, but you should have told them inside. I will tell you that I have been shouting inside and they don't want to listen. Let us shout here in the public. That is me. So yeah, we're very far that my eyes may not behold evil. Frank, no. Christopher, no. Sorry, you will run away from her Ibiria Church. Before I keep Ibiria Church. I keep Krimbachi. I like the moment he has soft massage. I don't like I can be a young bender. Why am I? Or maybe have a GMO, this is my small muscle, which of all my GMO. Yeah, I don't like that. I like here the one. We are soft. I like it. You want have a Jimata. I tell you, so that is that. So let us continue. That I will be bringing, but those that I believe will be consumable for us, I will update us. But one good thing I will always tell you is that everything is looking good. Everything is looking good. That is the favor of God. That is for sure, definitely. Everything will look good. Adam 100 rise. Enwere faith, believe. Na Finland kpee ikpe ziri ezi. Onwe nata ife ga-eme ka nwanne anyị nwoke ghara ịpụta. Fa kpee ikpe ziri ezi. Onwe nata ife ga-eme na nwanne anyị nwoke ama mpụta. A sị na ikpe mara eziokwu na aka azụ ụdị ya.
So pharmacy ma ikpe ma eziokwu aka azụ ọbara ya eme na ọrịa nne. So mụnwa adị m convinced na ekpe ikpe ziri ezi na ọ ga-apụta, and amakwana m na ọ bụrụ na emesịa ma ọ ga-apụta nọ ife a ndị be anyị na-ekwu na ikpe amaghị eziokwu and aka azụ abana ya. That is the truth, and I should onye ọbụla nwee that belief na-ekpe ekpere na-eti ya ekpere. The side of our prime minister is enormous, because our prime minister is defending himself with truth. Please kindly touch the line. With truth, not with gimmicks. Unlike the prosecutors, Nigeria see their own, witnesses, because they know they will be dusted by the prime minister. They are running away from Finland, but our prime minister is there, and the prosecutors are there, rigmaroling with some of the things that is already known by the whole world, that our prime minister was only, speaking up to defend his people, to create awareness for his people, to let his people know that you will not fold your hands and allow the enemies that want to come and kill you to unalive you. You will defend yourself so that you will live to tell the story. So our prime minister is there. One beautiful thing is that this thing is coming. Please, those watching from Facebook, kindly try join us on Twitch or YouTube. Those watching on Facebook, where I'm from the Facebook came with 4 years. Nara ka Facebook na nara. Calculate, I came with 4 years. Not 1 cent, not 1 cent. But I go from Facebook. So I am considering, maybe in the coming days, weeks, they will make a stop what is stream on Facebook at all. May continue, because even go even for 4 years. So I'm just saying, those that follow us on Facebook, kindly join us like YouTube or Twitch, so that overnight Messia Ghana streams in our Facebook. Okay, matter the reason. Thank you. To an end on the 25th. And what information you will get from this platform today is that on the 25th, it will be moved to a different city. So for those of us that are still going to be in Finland, maybe you are going to be in Lati. Just matter. If anything can happen, it can change. So just be at alert. Just be ready. That is the only thing in Gawage. Be ready. You will be around. Anything can happen. The people can wake up and decide, no, Kakai game. How reason? How would you know? Defaka Maze Banjoko Americana facade there. For change their plan. But another one, Fafidro, Morike, Isiria Ike. You got to go. Fabute one can Morike, Isiria Ike, or Piapafa. Famorike change you quick. So things can change. If I'm what you call na or the con whatever on America, found what you can share, never with Anka, no, get situate, if I want a banka or Piapafa, fetch a quack. Found what you can keep a plan. Even Friday next week now. Found what you can have Monday, Tuesday. Fana of those where they found what you can gabutin Friday to work. So if you now, camera moment, I guess you gave me a lose your balance. You got interview. You got to go now. In a walk and a record. If we don't work, and Debia, you will cannot have ourselves. I will can't the sentence. Camera, you could take what the sentence I so
The reason they do make invite, and what you get Uber on beg make invite, man. And we're gonna invite also camera, we get with a ditch, camera, we so these things you see happening now, anything can happen anytime based on changes. On what on I signal to a code is guard so they can change. Ya can get when ready, get one around it ready. JJ are very, very important. Take it to heart that the cutting in Lati, the day that our Prime Minister is expected to stand for his case in to present his testimony will be 21st. So after 21st, there's no update from the lawyer until the 25th that the case will now be moved to a different city called Kouvola. Kouvola. The spelling of this city, the name of the city is Kouvola. K-O-U-V-O-L-A. Kouvola. K-O-U-V-O-L-A. You can put it on your Google map. Kouvola. That will be the head of the appeal court, the central head of the appeal court. It is in Kouvola. That is where the curtain will be drawn. The case will be concluded on that day, and that is the day they will now give us updates on the day that they will give us the judgment. And normally, the lawyer told us today that normally it didn't take more than 30 days. So from that 25th, that the curtain will be closed, they will now tell us it will be more than 30 days when they will now tell us, come and give us the update. But one beautiful thing you must take to heart is that our Prime Minister is winning and the confidence level is very, very high. Very, very high. And do not... Oh, yeah, we need mother around to boost that confidence level the more. Oh, yeah. So whether mobile overseas defense, Aboga, if you are free, if you are chanced, TR. Do not think that hey, that it is going to be, business as usual from all these gimmicks that the zoo is playing. In between, you will hear the sound of abundance of rain. And it is going to happen in the interest of Biafra, and it will be in our own favor. That's the only thing I'm permitted to say now. Yes, I have a very concrete information, but I just want to, give it to you in a very subtle way because concrete information, what are concrete information? Each in your information, question because the case is still ongoing. And when information was again, I conclude so the information again, the highest information of Madam Wadikinya now, no, which is not possible now because I can't conclude. So outside that, whether nothing, you gotta go nothing. If I'm not trying to say, easy. Ụfọdụ si na anwụrụ ọkụ mana ọ bụsadị anwụrụ ọkụ isi siga and anwụrụ ọkụ ka a na-achọ na siga. So if a na-achọrọ na appeal at the end of all this appeal ụmụnne anyị na-atara ahụhụ na-agba eje na-ana at the end of this appeal ụmụnne anyị na-akwụrụ ụgwọ hotel na-spend ego ndị na-ekpe ekpere na-ekpe ekpere ndị na-etiwasị isi na-etiwasị isi. This appeal end of it bụ freedom more the end of it. So Imam Pata now declare freedom where the court are concluded. So what that side we know this case is still going on. So Ogada Banyera Anyi, that is that is 100%, more than 100% assurance that na Ogade in our own favor. So Omo Biafra Obiama Ponono, PM Nemeri. Kindly touch the like button. Obiama Ponono, PM Nemeri. That is the reason why PM is telling us that all our strength, all our energy, we should put it on supporting this appeal and
And I want us again, as an advice, to focus on positivity. Banyere this very case here. The only thing I am about, these people are particular concern that we already know. Before job, final plan. Let it be on our own favor. If before job, final plan. If before job, any agent in a plan. Oh God, disappoint them. If I have oh God, disappoint them. Because before now, I am where people of particular concern. I am where those that rejoiced. The reason why they rejoiced is best known to them. Obro na fana rejoice ni ifefa zuru emena or na fana rejoice because no bifa fa chero na katụrụ anya nga na ga-akpụta Dr. Ngozi Orabeze tụwa ya nga or na fana rejoice. The reason why they are rejoicing is best known to them. So we know. Now, some people immediately their leader were in Sobu. In less than 48 hours, they raised memo to overthrow him. We know. No one in the Potarano Natch out to 8 p.m. without the approval of their leader. We know. We know now when in the plan B. We know all these things on whatever before offered to us now. But if I every of their evil activities presently governable to disappear, let God turn it to our own favor. That is our prayer. Mazi Kelena, thank you very much. One of the reasons I admire you so much is that you are a great thinker. Dalo Henry Ohuche. Dalo Riendo Makamele. My old German friend, age 82 years, told me that the Finland government will run away from this case because of the EU and the Christian persecution. Even without that, like without the old man telling you, what is going on, like without the old man, na case ya na Maazị Ekpanjọkụ ga-emere ya emegide ma ọ gaa the other way ịmara na ya bụ ikpe ama n'eziokwu and aka azụ ụdị ya Ndụbụeze nnọọ ọmaka mere estadalụ. Praying for him. Do not exact your energy on any other Biafran. Calling your name or calling the name of anybody. Like ị ga-agadi ya ihe anyị na-agbara ọsọ ị ga-agadi agaruwe n'isi because mmega weta your video with the woman. You gotta go. Mmega weta the video with your woman. Ị ga-respond. Saga. We are focusedly praying and asking God, let his will be done. Ka ife ọbụla bụ echiche ọjọọ ka ọ bụrụ to our own favor. Mana ị ga-agba mbọ dị focus respond because information have it according to Lasuba. Now gwaroge, which she did not tell us. More than a phone call, how you get the message. Now gwaroge na tax, but do not bring it to the public. Man, at the same you have a tax and they ask not to bring it to the public. No, could not Biafra tax. And they gave me explain. So he got respond. But I also. Oboro now, okay, Gabriel Madu. You gotta go. Okay, bam, bam, bam. Iga dokuya bam, 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 don't run. Mr. Don't run. Mr. Don't run. Like me. I will not talk about anybody you go talk displaying about my name, displaying my video, trying to discredit my information. You can discredit it all you want. No problem.
I am still vam vam vam, and I will remain vam vam vam. And that they have the door vam 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 go away and they have vam 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 long. You are not vam 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 for nothing. You are vam 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 for a reason. If whoever they are mod biara. In the quoting in a mod biara, master prophet abia are the most trusted, which make it more dangerous. There is nobody that can stop the spirit of Biafra in Vam Vam Vam. There's nobody that can cancel Vam 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 Amubonya. And if you are a Biafran and you love Simon Ekpa, you're not going to be on social media fighting another Biafran that you don't need to fight at this time. The chapter of fighting anybody, that chapter is it. That can be one and I'm on the close. Back at the I know the close here. No, no, it will not close. Don't talk about it here. Don't talk about closing. Close your gain. Close your gain. Don't close it. In a close here, no Arabwez, Abuzi or Abu Goro Fulani. It's already closed. Okay, you have now agreed. No Arabwez. Mbane. In a close here, na Joseph E. Smith. Onye gwara anyị ga-agụọ na Wikipedia. In a close here na Ogana Finland. Defend the Obatobia. In a close here na 100 men. What are you saying? Get in a close. Don't close anything. You got to open. Kind of web that those things where you don't try it. Try close. Okay. Why would you close in any? Maybe again you never have information. You close any, you never have information. Or you try buying, don't close it. Don't try it. Don't. For now, that chapter of setting up camera to begin to analyze. We don't have that energy anymore. Exact your energy if you have any. Exact it against Nigeria. No, you will have it. You will have it. You can't have it before, and now you do not have it. You gotta go. We always have it here. Makano one of the eyes service. Ono kama zepa ndoko kwa the eye service. If you name here about eyes service, Ghana, Finland, when face-to-face encounter with Maze Banjoko, fear bagadima, or the Zegi Kana, Nonya Patokweba, Norman Dizio. It was zero eye service. If it's already about eye service, you are not honest. You are not truthful. I am not attacking the information you web trial. The information you web trial may be correct. You know what I mean? The information you web trial may be correct. Man, if anyone do not have to wait until Obasimaze Panjoku Obasiase. Namaze Panjoku get defend you where no Obasia. No, he needs everybody around because nobody is 100% sure. For anything can happen. So he went not around. So don't stop now. Don't. Eye service. Because I know only this protest and appeal before again. So if you not try him, don't go there. Continue to show the zoo that look, we are ready for our freedom. Continue to show the world that what Mazin Namdekano and Simon Ekpa ever said on the social media was for the protection of their people. None of them were caught with guns. None of them were, there's no evidence against them that they unalived anybody. So terrorists that should be in prison are not in prison. Mazin Namdekano is in prison. Stop story. Mazep Anjoko analyzed the DOS. He analyzed everybody. So analyzing you is not a crime. Don't even make it to look like one. You gotta go analyze you. Is in prison. So Mazi Simon Ekpa is going to come out of prison, and the terrorists
Again, again, again. Going to go back into the prison. Mazen Namdekan is coming out of the prison. And the terrorists are going to go into prison. I am telling you. So, the way we are ready, hey, they never know. Yes, somebody say, PM, our PM is out already. I have seen it spiritually. Me, I have seen it physically. you have seen it spiritually. Me, I have seen it physically that our PM is out already. Wait, there is a comment I really want to. I'm from comment here now. I want to read it out. Oh, my mentality in the way because of hate. Oh, my mentality. This is maybe the guy may be watching now. This is Ago Sunday. Maybe you are watching. You wrote, I pity you people that choose emotions over simple realities. Ask yourself, why is Kelenna now advocating for multidimensional approach? So now, can be the real multidimensional approach. Mana Maazị Ekpanjọkụ bụ onye kwuru okwu multidimensional approach, which I keyed into it. O mere mgbe m gwaburu gị no single approach. I've been shouting here multidimensional approach. O mere mgbe m gwara gị no single approach. Kedu ife ga-eme gị ikwuo okwu single approach mgbe ọ bụ na Maazị Ekpanjọkụ bụ isi afọ wee kwaba okwu believe multidimensional approach. If you are working with Maazị Ekpanjọkụ, let me just put it this way. If you are working with Maazị Ekpanjọkụ and you are against multidimensional approach, you are a fearful person or a sabo. If you are working with Maazị Ekpanjọkụ, and you are against multidimensional approach, one, you are a fearful person or you are a sabo. That is the simple truth. You cannot be working with Maazị Ekpanjọkụ that have been shouting multidimensional approach from Mbobidro. All of a sudden, you want to settle for or settle with single approach. You are not telling yourself the truth. So this Sunday, you may be watching. Let me continue to read. Let me take this back again. Why is Kelena now advocating for multidimensional approach? So to you now, can let me advocate? If really Ngozi is doing well, what do you mean by if really she is doing well? So if Ngozi is doing 100% marvelously well, we should abandon Maazị Nnamdi Kanu or Maazị Ekpanjọkụ in the prison because she is doing well. If for the kind of mentality and mindset in the Bible. So if Dr. Ngozi, okay, let's say na Dr. Ngozi Orabeze nwetara anyị n'onwere onwe anyị anọrọ n'ala anyị today. That is doing our things. So we should forget Maazị Ekpanjọkụ in the prison because we have gotten Biafra. Or if it's the way you will reason at times because of this little or small hatred, don't know when against somebody, but something where they choke me. Eh? Let me read again. Why is Kelenna now hoping on PM's release? Hello, are you for real? A man, a brother, Moniano. Onye now watching his program. Onye will countless time that it was revealed to me that this one has something to offer. So if I am advocating or praying for his release, so I said countless time that it was revealed to me, divine revelation, that this one have something to offer. Ain't nobody here before.
na-ekwiri na-ekpere onye nwetara revelation banyere ya ekpere ka ọ pụta ọ bụrụ a crime. You have something, you have problem. You a serious problem. And maybe your problem is hate. You never Dr. Ngozi Orabenze no. So you can go and deal with it. I cannot help you. I cannot help anybody to fight his enemy without evidence. Nobody can. So if you hate Dr. Ngozi Orabenze, that is your business. The reason why you hate. Then if you want us to talk about it, come up with your evidence and we talk about it. But if you do not have any evidence against her, no hearsay, what you feel, what you think, something that you feel is not right, I cannot help you. Thank you, Ike Chukwuka. So I don't know why the way and the reason at times. So Makana, everything is good. We should forget about Mazi Nnamdi Kanu. Forget about Mazi Banjoko Nonibe. And the Inogo Kwame alone countless time. No buru na idio ijuro mara ife mere Mazi Banjoko. Na ife mere Mazi Banjoko ga-eme gị. Ọ bụrụ na ife na-eche na ife na-ede but to overthrow him, to take over, to become PM because na PM nwere nsogbu immediately. Ị kwesịrị ozugbo na-enwe nsogbu daizi. Ị dị careful. Rap Canada seat. Jụwa ase kedu ife mere ya. That should be your concern. Your concern amambo how to take over and become PM. Because ọ bụrụ na ị jụrụ ese mara ife mere ya, if you become PM, that stop him, will stop you. Nobody had known him before. In a day English. If you can help what we fight, yeah, Dr. Ngozi Orabenze, I cannot help you. If I want to talk anything, I talk based on what I feel or I know. I cannot help you to fight your enemy. Nobody feed one. Nobody. Not even Dr. Ngozi Orabenze. She cannot make me to fight her enemy. If you want me to fight your enemy, provide evidence. That is me. So the reason why you went to okay, you guys wake but because the court is still on, I have to be very careful not to say anything that will jeopardize what Nothing is going will on. jeopardize anything. Somebody say, Eggman, how far? Yes, how far is that our PM is winning? And the court. Okay, somebody asked him, Eggman, how far? Eggman, how far? Will be closed on the 25th, where they will now give us, a very beautiful and bountiful news that you must wait for. You must wait for it. And how can I forget a man who made what we are talking about today possible? How can? It is not possible. No, nobody can even try it. So this is Ntụagabasiaga Amonyoko. Mazi Banjoko have done well. His part, he have done well. Gone around. In fact, Udia Kanede. Dr. Ngozi Orabenze is still posting about Mazi Banjoko or Udia Nede. The reason why Veteran Mazi Banjoko is not posting about Mazi Nnamdi Kanu, but Mazi Banjoko no nime. Man, those that know part Mazi Nnamdi Kanu play in sensitizing our people should know. You know this. If we do one miri, and if you know eziokwu, can the bone no matter nke eziokwu? He did it. But Mazi Nnamdi Kanu. Oji maka eziokwu a buru iro. Iro buru some. Iro from high places. But Mazi Nnamdi Kanu. Because not all politicians like reform. Some politicians that like it. So naked this morning I remember everywhere.
Weburuzie Maazị Nnamdi Kanu. So Maazị Nnamdi Kanu jiri level of okwu na-ekwu were ya buru iro from high places. So onwe dị ife dị easy. So ịnọkọtakwazie na field ọ na-aga echefu ya. Mana ụmụnne ya should be careful. Kafa ghara imete ife people ga-eji wee na-ajụ question, what did he do? Because some people you see asking that question, some of them they are asking it now out of anger because of what the brother or his brothers are doing. And don't worry, even some time ago, so that time will not come because of Ifo Mundia Metaro. Maazị Nnamdi Kanu now have to be introducing himself. The reason why people had their heart because of what his brothers are doing. You may pretend for all we care or you care. Now, what is happening? If you don't know what is happening, what did you do to call his attention? Because they may end up creating this small hatred because of what they are doing. That is why family fefa gotta be careful. Ni fefa neme before her trigger indirect hate to their brother. If I we have their brother, as for blood is thicker than water. So kafane move, kafane some certain things faneme, kina pretend in all take steps. So that when you tell us, I went there, I sent somebody, it was confirmed. Not that I wait. We are all human. So it depend there without evidence. I will not take you serious. If you may not like it. So some things can actually trigger someone to buy a. And when they ask that question, some of you may see it. The person is coming from the place of what he see the brothers. So things can actually go wrong from if his brothers in them. No brother. No sister. But he chooses to leave them out of this. Maybe Maazị Banjoko would the only son, would the only maybe because the reason why I engage just say maybe Bona I for anybody more we introduce or as his brother or his sister. And they could me before. Many months ago, if it continue, no man, many of you forget it easily. And a quiz you barop, a drop boy, and I make an arrow to yaka, some of the matter. The only place which again about, oh, why will he talk like this? Why will you say it like this? You hate him. If it continue, no man, you don't want to hear it that time. Each other in there, each other hate. Manonya and speak based on present terms. Based on what is happening. Understand? So that's what the Eggman is telling you today. So keep your fingers crossed for something good. Something good. So on the 17th, I'll be in court as the PM with his lawyers will come up with their written evidence. Yeah. So PM told me that he was going to begin his defense on that day, and he told me to invite every Biafran. Those of you that have already bought your ticket to join us, we are going to enjoy that written evidence. Trust our PM.
by the time the written evidence will be brought forward, the PM on other meeting, and PM, once PM is talking, when they write something and they are presenting it, if he's presenting it and they need him to explain, he will always want to explain in the correct way so that they will understand it better. But the real deal day for his standing up to give his oratory and his powerful speech will now be on the 21st. Okay? It will now be on the 21st. But those of us that will be there, I will be there I will be being caught on the 17th to witness our PM's written evidence that will happen. And then I will also be in court on the 18th to watch the disgrace of the prosecutors that are coming with senseless evidence and senseless talks that they will come up with on the 18th. They will come and we will be there listening to them. And then on the 20th, being on Thursday, they will come back again to do their shenanigans. And we will also watch them disgrace themselves. But one thing Biafrans should know is that they will be disgraced not only in Finland, Nigeria will be disgraced internationally. Nigeria will not only be disgraced in Finland, Nigeria will be disgraced internationally. As their disgrace is going on in Nigeria there, the disgrace will still happen in Finland, it will happen in America, it will happen everywhere man is found. Everywhere man is found, that disgrace will be too much. So, brethren, don't worry. Don't worry about anybody, quarreling or fighting or calling names of other people that they're not supposed to call, even though the PM has said, stop fighting, and yet they don't want to stop. They want to keep on fighting. They want to keep on talking. Don't allow them. By the time they finish talking, then they should not evaluate themselves. All these fights you have been fighting, can you get what I'm here? Okay, now you will say, this one is not fighting. I'm not fighting. But while you are still talking, you are calling Van Onyara, you are calling Van Ifulefu, you are calling Van idiot, you are calling Van, and even if you finish calling Van all those names, Van remains Van. The network, the weather is somehow from my end. The time good. No, the weather is somehow. Let me see. Let me see. Yeah, I'm on Facebook. I'm going just to fight them. So I want to put up link now. If there's anybody that wants to come in, if there's any question you have for Van, if you don't understand it, come in here and ask me. I will answer. I will only leave the link for like 10 minutes. While the link is on, I will be playing to ginger you, but the link will be there for anyone that wants to come in. So you can call me now, or you can come in with the link. Okay. Neke work on our posi. I'll pass you the information. The truth, like I said, which can regards to the case, you went not around, because the thing can change anytime. That is just it. Godwin, no, Amakamele. Now, Kaiga many months back, okay, things said they're good between Lasuba and Nwayi Isiocha in France. If I haven't waiting, say them watch. So I cannot quite hear. I cannot quite hear. Yeah? Lasuba see na USB fall back.
to Ogenkere's bringing. I ain't kanokwa here. Yala Eggman adịkwa na mma from there. You gotta go. Don't forget, ka m gụọra gị ngo jebo gị ihe. From the declaration, Eggman and the Lasuba adịrọ na mma because Lasuba, Nwayi Isiocha na France, was for USB. And the Eggman was for Ogenkere. So far adịrọ na mma. That is first stage. All of a sudden, Nwayi Isi Penti fall back to Ogenkere. Yana Eggman adị na mma. She fall out of Ogenkere. Yana Eggman ese okwu nke ugboro ịbụọ. After kapasịrị okwu, fagazie Finland there now. Dozie nke ugboro ịbụọ fa doziri. Nke ugboro ịbụọ fa doziri. First n'okwu 2 times. Dozie 2 times bụ nka. So from these 2 times now, Kavasi wee form CRCBGC. After ka ha gasara this Finland, ka ha hijacked website from Ogenkere, telling us then that Maazị Ekpanjọkụ approved what they were doing. And after oge family Uda, Kapa dọtara Biafra Unite and Onyebuchi Achiborobi. So first n'okwu ugboro na-abụ, dozie ugboro na-abụ from the counting. Then mgbe Fabina sezi okwu nke ịtọ n'ime CRCBGC, Lasuba agbapụ. And esemokwu nke ịtọ a bụ ife ha ka na ya ruo now. So first n'okwu ugboro ịtọ, dozie ugboro na-abụ. I don't know if I get it right, but I stand to be corrected anyway. Mana esemokwu a fasere under CRCBGC bụ ife ka na linga now. That is the truth. Ikechukwu no, Amaka Mere. Now let us listen to them when the going was good. Then I agazie now that the going is tough. I think we shut down. And I'm not live here now. Wait, let me check. Check your own live. Let me check my own. What did them shut down expected? If I was some years back, is it years back or 1 year, 9 months or 10 months? Why now 1 year? Live here. Ọ bụrụ na eriri ọrụ, ọ bụrụ na eriri ọrụ ebe a ka eriri ọrụ a, ma ọ bụrụ na eriri ọrụ, that is ọ bụrụ na confirmento na onye a na odogwu ya anọdị ọrụ ebe a. Ọ bụrụ na odogwu Eggman anọdị ọrụ, that is na confirm, ọ bụrụ eziokwu na eriri ọrụ na Nwayi Isi Penti gara na ojimgbe anọdị ọrụ ebe a. So just take a good look at this hotel room. So o nwere ike ọ bụrụ na hotel room a ka ife a Lasuba na-ekwu merụ, because ebe a fa mekiri up, fa sere okwu gaa ebe a ruo ebe a dozie, and ndozi fa doziri bụ ife leadri to fa nwee team up hijack ya website. Kelena, the truth must be spoken. Our PM never chose his brothers or sisters. The same with our DPM. She never chose any of her sisters or brothers. Also with our internal leader. Maazị Nnamdi Kanu, anyị ma ụmụnne ya, anyị ma nne ya, anyị ma na ọ bụ onye afara ukwu ibe. People know something of that nature. Mana ife ya adịsizi mma. Before some people are saying I'm more serious. I understand them somehow. Can change your mic. Yes,
as I was saying, I understand them as a man, they can somehow. But na mother man no ka business when ya meshie. When na man no ka business when ya meshie. So that aspect, I understand them. Oga be faro na rap business when they go meshie. So I understand them that side. Man, to some of you na you need defend. I was feeling it, I don't know. I was feeling it, I don't know. And then game wabe Bongorian. In one room on Nadia. In one room on Nadia. A car said the wrong mother. And you'll agree that their actions are the wrong man. You agree that their actions will affect Mazin Namdekano. And you do not want to agree that Mazin Namdekano is aware of what is happening. And you did not, or you don't want to send anybody to go and tell him the danger. Then even there, oh no one, but I got you. So I understand them. One man knock a business, one day baby. So obviously, they got as such. I can't help you. So if for silence, we got a. So we move. You're not alive. If I have a team up, you got to go. If I have a team up, and the man money do better, I can't know where may have if make it fair be for or and the bed there the car bed there about it. You wash your pillow. What the pillow can I wear or the BC? What they call the 1, 2, 3, call the 4. So bed there about it and the oya base but in with it. Nay no dear but what I know one maricho crobia didn't to it. And the maricho crobia he disappointed because looking at them maricho crobia it was it didn't a real as when you are another kalasuba according to Ifo. As on your role, looking at the Omaricho Okrobia, looking at the Okrobia, non iru camera now. What was the only room, and nobody according to Lasuba. No one layer, no game, my father of man. So, Lasuba looking at the Okrobia, we Joe beneath forward and I'm with a way number meditate. Lasuba, that is the Beziobi, with no alcohol, no loronko, hoping that now I'm a dear. No GPila. Where be share you one my dear busy disappoint ya last body on ma bro no mere man yen na baga ebo na ebe akota jekro imana na makwasa even na ko na sere adro ma kan na ga say all I choose ladies part so either way ga fu na okay with it I'm looking at last by for no kwadra kwado we bia this program mako otere lipstick ko bia me tantalizing we want earring. You gotta go. So the rest of my lipstick or present or the presentable. So if such a thing happen, or from a knocker. Your life. Okay. Lipstick, and this is unlike her. Even I look well. Unlike her, last about quadra quadro. You gotta go mbobo ni kwene munkwa ni ge yime. I can tell you lipstick. But area lipstick bia. And all the ko buku mbaka, all the ko paint mbo ya red. Mre mbo na egosikare mbo ya data na obia me ntiama. Ma ti agede. Oya ka na wala macha. So I'm going to say me and Ba, so now can you put the dogs together? Oh, you know, naturally, man, or not the other. So on a hotel, again, to the lipstick, unlike her, or they tell the farm, man, tell you about, and the earring, yeah, bada. Here they go.
No be Lasuba now. She will be like, Abalea. Yeah, be hunting a Punimodia. Abalea. I'm more so drop where I can go, Mosiango, and Cheria Cobia, may go to Kuya. Makinidia, my uncle. You may have name again, go back a hall, let the Ihana may have Lenidium story. Can never. You have a name not prepare alcohol. Ihe ọbụla emegidere na-edozigazi nkwụ na nri ihe na oge ọ na-ewute ịbụrụla sụgba ọ ga-ewute gị lasụgbada onwe ya sị na ya riri nri ṅụọ mmiri goro ọnya nri goro ya mmiri because ọ chọrọ dị story only dị ashid bed mama fly ife ọ chọrọ bụ ka ọ kaa aka so ife ọbụla emegidere ife ọbụla nwaanyị megidere wee goo mmiri debere nwoke ọ bụrụ obere ife ịghọta ife anyị na-ekwu ọ bụrụ obere ife so ife a bụ ife Lasuba mere can blame her ma ọ bụ na nke na nwaanyị na-eme ife na nwaanyị anọta isie niile ese ife ise niile ese anwụrụ nwaanyị ewerezie aka ya pụọ jee gote ụdị anwụrụ ahụ ị na-ala debe maka ihe ọ na-eme ihe a bụkwa ka ya bụ ka iru ọrụ sie ike daiz ijide mma ka iji sie ya ike o gochatazie anwụrụ ịma na ọ tekere obere risk banye igote anwụrụ debe ịbịasịsịa anwụrụ ịnọ dị ọrụ o nwere ike feg fuel ma ọ bụ ọkụ that is the truth feg fuel ma ọ bụ ọkụ no whatever ebe m si abịa ahụ adị m ekwukwe na o nwere ụmụnne adị m agada side adị m ekwukwe na o nwere ụmụnna adị m ekwu na family ya pere mpe or something of that nature mana mụ nwa na-ekwu the place mụ nwa si abịa bụ na ya nwa decide ka o mere onwe ya ife ya without involving ụmụnne ya ọ side ya ka m si abịa ma na-aghọta side ya ka m si abịa adị m ekwu ya na ọ dị na o nwere onye ọ bụ na o nwere ebe o si mụnwa dipendịrị na ya ebe a na mgbe a na-ekwu osi ụfọdụ si na osi Kalaba ụfọdụ si na osi Benue anyị ncha nọ hie mana side si abịa bụrụ like na o nwere onye ọ bụ na o nwere onye bụ family ya na o nwere mana side nsi abịa bụ na o gosiri iru onye ọbụla and na ụmụnne ya onye ọbụla just n'ọrụ onwe ya he should do his thing side ya ka nsi abịa when the going was good wait for the smile. Today they can no longer smile. I ain't not here. A saying keys. Dozie saying cable. I ain't not here. Saying keys under Brigi, under USB and Brigi Ogenkere. Sechaya dozie. Lasuba po ese. Then nketo I am not going here now. Nketo ana buzi nke na lenga. Baby, na yanwa buru uje. Baby, no se uje. Not drive for you. That time Obieze was their Obieze. Obieze na. That time Obieze was Obieze na. I am not going to have pity on this one. No pity. I'm not a pity. I'm not a pity. The only thing they have about Kasiaga, like I'm not a pity because I promised them. Number fana stop. Obieze na here Obieze was there Obieze, but now it is no longer so.
for Gamana, Eggman, if you go see Angumbria, if you go see Angumbria, and then Angumbria, let's go an church. Hey, not in one of me watch, Leruay and Zoom, Eggman and Mumbria, let's go Achia, in one of them, Kiana, Lumberia, in one of them, Nelaya. Yeah, Yes, weekend Jabba. Maybe I get messy about if in some hours time I have from here. I am boss. I am boss. The way I do it in Casa. Come on, if I consider. Where am I? Share. Share. Alucigo. Okay, Dorothy. Ada and the Vam or Vam and the Ada Dalunio now or was into a he had it now. Ada and the Vam Bas Anio or if I was now. I see you. If we let's move on. Like this age, move on. No, we will visit the past. I can visit here. We saw it play out in our very eyes. With the country guys. Okay. That is the open heaven I am for today. Open heaven. Emana, I need updates. I mean, I today. I fear Biafrans. We saw the update. All these updates we have been given today. We saw it play out in our very eyes, where our PM was defending Biafra, and when he looked at his back, he saw that when the going was good. He looked behind. He see Vam. He see Mamadavo. He see Adadi Arama. He see Mazi Bryson. He see other brethren from Finland backing him up. And the good thing is that those that won for him are Biafrans, Brigi, and lovers of man, Simon Ekpa. There is no you. Those that won for him. Okay, those that won for him about Mbatrianga. After 6 years. Then they put narrative. Those that won, Joniani Akerife have won. Biafrans, Maza Banjoko's friends, and Brigi. No USB, according to him. USB charger. When the Prime Minister was no USB charger. Oh yeah, boy, oh, let us move ahead. DPM. You gotta go. Oh yeah, about USB charger. What you put ID? We go plan. For that I ain't working that they have deliberately undermined the truth. For USB to plug his phone, he did not see it. Or for USB, USB, no can plug off from
PM ọkwa sọsọ brigi n'ebe ahụ USB charger adị ọkụ eji achaji phone. Ajụ ada dị ara mma ada ndị bụ na ndị egede adasị ya ada ndị bụ na ngede asị ya ada enwe USB akwasịkwa ya ka eji achaji phone adasị ya USB adịrị mma. Akwela we should forget. Mgbe fast stop ọ ka anyị ga-ebido. If I know fast ọgba gị tune down. Ọkụ ka anyị ga-enyepe ya obere oge. Ma ya pụọ ka maazị Ebanjọ ka enyi ya ọkụ. Ada ejizi achaji fonu ọ briki na achajizi fonu anyị na ya ka anyị ji achaji fonu. PM asị oke ebe ọ brigi ya let's go. Omuvuo ọ na-ege ivu ndị Finland dị job. PM asị mgbe ọ bụ na brigi today if I say atụrụ gị den if our time has come. Makachi, our time has come. Then go to cry. I go to do am. Our time has come. You are correct. You are correct. So now he is now pushing another narrative for his own personal interest. The reason why Oji phone today for his own personal interest, eyes service. Okusie ya where na ọrụ maybe you see from behind nearly see $dollars. Then ekele TV anọkwa here kwa. No, they can't. They cannot. It will not. You no go fly. You no go fly. You no go fly. So Lasuba na abia this thing I bidoro. Ema na onne ke Lasuba bụ the best of the same feather now. Oh, Lasuba. So Lasuba will never allow him to escape, and got the difficult. I will not allow them to escape. If one put now about narrative for his own personal interest, not like the interest of Biafra. Now, these people, when it is time to project, represent, and present the interest of Biafra, freedom, to be fighting, Pamea, cause war confusion and distraction. Now, PM or Digia Kogabata, who put you a narrative to secure a place for himself. Never Biafra, not never Mazep and Jokono, not Biafra. Now, like this, we go the day. Obuntua, Kaigad. We are our own problem. This freedom, now we go give it to ourselves. And we must know the truth. And that truth will set us free. Nobody is coming to give you freedom. Nobody can. When it's something they are dealing with, the earlier you know this thing, better for you. You need to stay on guard. Which now your end. Secure your land. Secure every manus yapota. You were born the are terrorists. Have your name with a man. They will not call you terrorist again. They want to come and do business with you because their own interest abatago. Forever is seven. So, if you are afraid of them calling you terrorist and rebel, that's wicked. Upon terrorist group, Lile no Iran, Mbo Wakanam and man from there. When you be good, upon a terrorist group, Lile Deva, Mbo Wakanajaba, Mano. In fact, this is where Deva, Israel, Army. Jimmy, Somaliland, came up with a movement today. If you secure a place
Fakpanya te gini meka no wetin kosa. Ejide anụ egbe n'aka. Ewe na-ajụ ma nwaanyị na-erikwu ya. O inu okwu Igbo. Ọ bụ na ijiri arapụ egbe ya febe. Ọ mgbe ijide ya n'aka iwe mara ma nwaanyị na-erikwu ya. So when it is time to project Biafra to Biafrans, they will divide you. So now is the time for them to secure a place for themselves close to Maazị Banjoko. They are doing it perfectly well. He is telling you, no, don't fight. Oh, DPM, oh, this, that. He wants to secure a place for himself. If I would give him a play, Eggman, the good na this game. Or the very, very good na it. So now, what do you get? Oh, maybe go ezigbo mmadụ, eye service for his own personal interest. So one of the reason why I get you question now about that we have noticed that this is the game they play. So if you are a job madu, you must continue being a job madu. Careful. That is what we are saying. So ever abum befana. He was giving them everything that's happened in the zoo. From TY down to my case to all the whole things. So use way Obito from TY down by way now was short a lot before Obito come out can here. So on some months time, you will look at Eggman, you will know, understand that he have tried everything and it no work. Or try or work. So he on choosing about to secure a place for himself. Never mind, not to secure a place for Biafrans. If we have they are a personal interest, you were very deadly listening to them. From a personal interest. Now he is now displaying his personal interest. Because his interest is project your peace now. You can't blame PM by then. You can't blame him. Do you know why? Current event Koga watch coupled with his visit in Finland. That is enough. It's in here somewhere. You can't blame him. You can't blame him. And you go there that you are on my phone. Go Kenegwe Biafrans. I'm no Kenego no before. One will make Kenego Biafrans. That the other side. I will because you know as the two bullets that you people know. At least you can see the two bullets in the media that have been doing wonders. And the two bullets in the media that have been doing wonders. Now that bullet Abasana. That bullet Abasana. The guy man is not even interested in like people's hate. His focus is PM's love. I know we see how I know we see about I have on the ahead. So with this video now that we know this is the two how when media the center can no longer hold. Maybe again, I have really talked a lot. I have talked a lot. Now. Maybe again, we continue in some hours time on your boss. If they're wrong, as long as Ezechoki can live it, I am on again. Dear life and direct. So let her greet you as I've also greeted you, dear friends.
tonight. Adandem bunande gede. Kene umundi umuajan. Kene umubiafra. Umuajan. Kene mono. Ozokwa. Otre lipstick yo. Otre lipstick. No ụmụnne m na ana m ekwusi n'ọnụ nwa wike anyị ji aba without ọnụ nwee nọ hie aya ya ha na ebe a ọnụ nwa ndị mezipụrụ na ya okwu ọnụ nwa ndị na-anọ ya ọgụ ọnụ nwa ndị na-eme ya wee ife. Kindly touch the like button. Kindly touch the like button. Again, we have 142 people watching. Only 92 have touched the like button. Within the play, within the sub, within the play, touch the like button. Because no nwa ọnụ anyị pụta ọnụ pụta ọnụ anyị pụta ọnụ anyị pụta nwa na ya enweghị isi na anyị ka nọ tata ọnụ fide anyị aja n'ukwu na-asa anyị na-aga and ikwerekwenu na anyị ọsọ ihe kachacha mkpa ọnụ anyị kpọrọ ụnụ si na-ekwenu ụnụ si yes n'ọkụ ya ụnụ gee ntị na-eso anyị n'ụlọ amaghị ndị ebe anyị kpọ ụnụ eje na ebe ahụ anyị kpọ ụnụ eje ọ dịkwa mma akwụ ya ya kpanye ụnụ efere n'iru because na ọ bụrụ na anyị kpọgidere ụnụ sogide anyị oru echie o wee wụ ụnọ dịsi evu ụmụanụ meriri ọkwa nnukwu ife na ọ bụrụ na anyị edufego ụnụ ụzọ mana ụnụ amaghị ndị na ono ya adị si oke ụnụ sobe anyị sogide anyị wee ruo tata ihe niile gbaziri kpọtọkpọtọ gbara n'ihu ehi nwa ọzọ nke a na-enyo enyo nwa ọzọ nke a na-ezo ezo anyị gbanwezi so ụnụ fụ ana m ekene ụnụ because na mmeri wụ nke ụnụ ndị afọ ụnụ kwelu asị Chineke comment. Two love birds. Let them come out. Serious. We are Biafrans. Okay, I followed you for long without comment, but today you pushed me. Dalo. Okay, it was secret disciples. You are welcome, Mama Kamele. If I have two love birds, you are welcome. So, actually for the comment can see. Okay, check campaign no if you order. I forgot me Judas una welcome. Also Judas una welcome. So, on the man of ekene unu rienne. Sichim ngoziele m unu na ntụkwasị obi unu tụkwasị especially mgbe nsị ọbata obi esi I fall back. Ọkwere ya mgbe nsị ọbata obi esi I fall back. Ọ dị ekwuzi ụdị okwu a na ọ gakwala visit ya Maazị Ekpanjọkụ n'ime pụta ọ dị ekwu ya. Why? Na ọ dịrị ekwu ya. Unu ji speed ozugbo mma pụtara unu masị m ozugbo anyị makpughe ana m ekene unu na ọ dịghị izi na-amaghị ndị echi niile ọkwa na olu echi niile ọ na-asị ka adaghị ele unu amaghị ndị ọkwa na afụgo so ana m ekene unu tata ụbọchị ọnwụ tata ụbọchị ọnwụ na the whole na ụwa niile ebe Biafra niile nọ tata ụbọchị ọnwụ dọrọ anyị niile sa echi niile anyị etu ugozi wee na-azụtatawazie ka ahụ shọ anyị etu ugo maka afọ ihe mere na pụkọt today ma ndị otu recharge kaadị anyị ahụ ndị Naijiria gwara akwụkwọ ma ọ dịkwa otu mkpụrụ mmadụ anyị ahụ na kọtụ
amama onye mmadụ ji esi gbakwuo mmadụ akwụkwọ oluzie mgbe eji eje kọtụ abụghị onye gbara akwụkwọ na kọtụ ọ wụrụ lọya na-abụ na-amụ sọ nsọ amụ ime anyị ji amụrụ ebe a maka ihe a na-akọ ebe a na-atọ amụ eziokwu. When the going was good, now ka anyị bataziela now the going the tough. Ife nji wepụta ife abụ ka Eggman fụ na agbatara ya n'ọsọ. So he is now pushing for his own personal interest. No. Ife nji wepụta ya abụ ka Eggman. Wait, I'm coming. Even the over there about Eggman where Maro 1 hour plus. So that even the over there Eggman where Maro now. It is no longer business as usual. So Kuchi there before let push for his own personal interest now. Now I on our watch. This is their current state. Because ni won say utolo or if ani na-esi onwe gị onye ka iji aka ife na-akọ. At your age, a gay cross go 40 something years, getting to 50. Okay, I will put link. Even me, I'm already go now. Well, let me put link. So you comment, make your comment. Program in there. What am I continue? I continue channel Tijera. Or if I query, I get man. So here is the link. Comment. Make your comment. If I ain't whoever, if I'm comment and make your comment. I can't wait to get a network and I lower. Program I made before this one, I think some hours ago. How the part difficult. So your network will be bad. Okay, easy well. Okay, I call you with the no. I'm not coming grab the mic. I'm gonna my network okay. I call you with the can you hear me? Go ahead. Yes. Good afternoon, sir. That one. I have one question to ask. Because I want to I'm traveler no maybe network le ko jam so ya lem. This current appeal now because I from the handle of DPM about Masanga and one other lawyer one mention. Kedika the lawyers they defend DPM na that Finland. Ya kongulumu amami is the briefed on the lawyers. Is it from PM's own lawyers or the ones USB employed from Finland? Or is Masanga and that lawyer PM BPM put through na are they visiting there to as an observer? So I want to know because
The thing I will only, if any if in media, I know now USB have been talking about lawyer. Mana that lawyer, amarom. Mana lawyer that I think and I know ne defend the Maazị Banjoko bo finish lawyer. So Masanga not around. Masanga cannot defend Maazị Banjoko na finish court. So I think lawyer they in charge bo finish lawyer PM because one of them natural first lawyer we what this finish lawyer may defend there now. So into against your mother. Okay. Because about is goes you because no abo you have what people are for their foolishness or people are for their no cause. I do things for posterity sake and for record purpose. So only and then why only see what you link and I feel to verify. Because all these things will form the questions. Person like me, whether PMO win by appeal or not soft and get attack and chose to speak like he usually does then online and has the room for question and answer. I will ask him the questions and I will then, if I have advice to give, if he will buy into the advice and my ideas, I am able as well as with the review this thing. So that is it. Now to vam more. I need Mana, more sorry, grandma no one. before you continue, Mm, sorry, before you continue to like Oku lawyer, like mm, this right of being a guna come up for there. So but I think today bo question and the comment from the thing. So open welfare, you can ask at least the writers clarify mananke mama boy have reference like now about any write up like into is from Dr. Ngozi Orabeze. So maybe today we could yes. question and comments. Open in one welfare you can ask. Then I get the answers you need. I got my doing opportunity. I've not gone back to my base. They me Okay. something in our village. So, but Okay. maybe Maybe before then, now network. Before then, I got to go network. Got to go worst that I cannot okay. even join. So, but mbatakwa still ask because actually me the ihe laka mwa dem akọ ya. Ya bụ ebe ohi asị Okay. maybe PM pụtara mgbe ajụbe ya ajụjụ ọ dịzịa ka onye ahụ na-ekwugheri ekwugheri. So let's that one by the way. To vam all asị anyị na this court Finland gathering nọ ndị USB bụ ndị bọyị ya. Oche bụ na mmadụ na-abụ na ayị ara. Ndị be anyị si na ịla asa ahụ gị bụ onye isi dị mma kosa akwa gị na that bathroom ladikwa la village kala adikwakwa la some places let me say ghetto bathroom onye ara abịa kpụrụ akwa gị na ọ bụ na ịdị unwise you will be naked and run after the onye ara even people that know you na isi dị gị mma ga-asị ka mgbe iji gbaa ara ndị la amaghị ga-asị onye nke a gbaakwala ara for some time na ara jos bido onye nke a. So these are the nature of ndị ha kpọrọ USB charger. We know that their actions and inactions have impeded the progress. This group, Simon Ohapuru Jebe, is our questions, would have made the achievement Hakagolime, just as the SGOS, Elada Juakwa, those easy ha, mission, their mission, their vision, seen a high fail go with sack, yeah. People like us have asked, Kedi Hagwa Haje me,
ndị nke arụkwara na kedu ihe a sịkwara ha jee mee asị na diplomatic na ha lagbazi ha n'oge nke lagbazi but na Washington. So you can build something on nothing. But if they realize today that their actions and inactions have impeded the progress, have even scared away people that have something to offer, people that genuinely want freedom without any condition attached, let them tune down. And my own candidate, let them step aside. I have to close to anywhere position again. And for posterity's sake, if a PM comes out, decide to unite the house, the likes of these fools should not be made our media representative again. And even when PM comes out, that I know that everybody will come under one umbrella and have a one voice and one front. Media should not be like this again. Media should never be like this again. About when you say what's a pathetic after, mepe channel, or boy Biafran media, assign just subscribe and je monya hogaranya, quarter your goal. All of a sudden, only as a food like the likes of idiot of Spain, like half of a phone on up only in your data. In as a phone. Only before he tells you, even we had online, a maho, go see to a mahoma, ndi bongo, a bolu munea, na freedom fight. A put a chicotay on one fool, one chihuahua. Then a she, a pata. Only Bam highlighted my voice. My lady been a kitchen survivor. He said, come, Mobrigi, come and see the urchins, the fools who play Songozo Arabueza. My own voice. My own voice. But today he wants to come and work with us. Today he now knew. Now even the Yaga find the solace in. He now knew. Now K.H. Schmidt, if what I yesterday at a boss Smith call up, we are Schmidt. Also in jail Wikipedia, where is the place of Schmidt in Finland? Ahola Nwayi Isiocha la Spain no. O dewele na Nigerian zoo government na amazi ọsọ la Finland. Una ka agala carry rubbish propaganda. Ne hold any water. For their gullibles, ndị la massage the egos of their gullibles instead of sticking to facts. Instead of ijugbajubu before gilo, Allah koinyo. They were giving me false hope. Simon Ekpa is a lawyer. Simon Ekpa is this. He's a politician. Is this? Nothing will happen to them. One among us there from UK will come and say this is not the Europe of yesterday. The other as a military man from Ghana, they will just be saying here that all founded. Ale kuyande ndị itila da ajụ ajụjụ ala akụrụ ha aka ala eme nwere onwe onye pụtara agba egbe ọnụ breaking news ka onwe ihe ịma ka onwe ihe ị ga-emenwu ndị nke propaganda na propagate their propaganda ụmụ aja na ala akwasịala o werela new DOS na ESN ọ dịghị ekwute okwu ndị ozi pụrụ ha akpagbusie ha ha jiri ike na-enwe ayọ ha jiri ike na-enwe ayọ ha sị na ọ bụghị ofu ihe ona na village now la ajụgasị ese ihe ala akpọ ha bụ ndị ori na were nsela anyụchisi everywhere as if ma ọgụ su na unu ya abata bịa lụọ ọgụ ahụ as if ma ọgụ su unu ya abata akwa nọ mbe nda ike afọ ka m Fulani mana asị na anyị bụ ndị Ebonyi steeti ndị Fulani ị na-emekwa recruit mana ụmụnne m onye ọbụla nwesịrị egbe itinye isi ha gbara gị gbasa n'ala mana ị nọ na Europe eti mkpu ịpụta isi na ndị Ebonyi steeti bụ Fulani mbọsị ndị Fulani ya akọ nka o nwere ike ha ga-erute be anyị no matter na asị na ụba anyị nwanne ka arụrụ the highest Muslim ha rụchaa ya ha bere ebere ala ba ya abụghị ala is not for the taking. Try it. Ana m ekwu with my try it now. Anọdụ ekwueri nwere nwa ga-enweta sis ala akụ eri ụmụnne Nnamdi Kanu na ndị nke echepụtara adọlara Simon azụ dee petition degide ya today a na-ekpe ya ikpe today ka unu apụtasị enwere ihe unu ga-eme ka ihe ahụ unu ga-eme na-emehọ mgbe anwa egbuo dike na ọgụ ụlọ you said it mgbe ị na-agbanye picture nobody cares to know today they are telling us rubbish tinye na-achọ nwere onwe tupu bụkwa ahụ ọnụ
Mama Simon Yapata, Camera Bass was with the video. They won't. Thank you. Akonya wetre. Elizabeth, please, Kelena, can I have the link for the question and the answer today? I have not got my ID card yet. Amarom we S handle, like former Twitter. In S handle. Open in S handle, Oga easy. Then follow Dr. Ngozi Orabeze because she just posted about some hours ago. Banyere the question and the comments today. And according to her write-up, no video by 7 p.m. Nigerian time. Then Canada time, 2 p.m. So Amarom in S handle, like Twitter, former Twitter. Can you answer me, Elizabeth? Then obviously an exam because the link. Okay, yes. Are you following Dr. Ngozi Orabeze? If you are following Dr. Ngozi Orabeze, then you have to follow via this link. That time, Ruofage post link. Somebody in a folio. I'm not on my account in the follow, but you need to follow this one. Ngozi Orabeze, Deputy Prime Minister, COS. So this is the account you will follow because here, if I now move for that question and the comment, if I would or the Zoom meeting go today, I got for the time 7 p.m. Biafran time, 2 o'clock p.m. EXT. Join Zoom meeting, USB question and the comment section featuring Secretary of Transportation and Agriculture. So if you are following her, Okama, Irona, this S handle, just type this S handle, follow her like this S handle. Mbobana Fabidoro, Fage post to the link. Ijejizija join. Mbobana Fabidoro, they will post the link. Ijejizija join. 7 p.m. Biafra time. So that is that. Dalurian Akonya Wetre. Now we move. Easy way. Amaka Mele, grab the mic. Maazị Kelenna Amaka Melen Dalo. ekele m nke ahụ nke anyị Sure. asị nke abịa ma chekwaba Maazị Nnamdi Kalụ ma chekwabakwa awa PM na ọgụ ikpeazụ ọ na-alụ because the zeal o ji wee gwa anyị dapụrụ very soon na Finland ga-ama na ha ji the wrong person na prison anyị ga-afụ ya. Ihe m chọrọ ikwu ọnụ ogologo bụ gịnị na ịma ọmụnwa dere sị na this is our time. So sure, I know. ha ka na-apụtapere apụtape sị na this is our time because ịma na nwoke be anyị zara afa sị na eziokwu daa osimiri o mechaa gịnị ọ ga-ese. And Sure. this studio Kelenna TV studio stand on the rock of truth right from the origin, right from the onset. Onye ọbụla na-efollow this studio because eziokwu na-agba agba na ntị. Studio abụ studio a na-abịa akọ nyanyampụ a na-akọ premense kama na ihe m chọrọ ịgba vam bụ na ọ bụ ọta ka anyị fụbara Hausa na ụta and this indirect way bụkwa the same indirect way o ji wee kọtọchaa Maazị Ekpanjọkụ rekwa indirect way wee rikputebego na mana nke a ka gịdị anya asago anyị na nke a ji anya ha n'eze ọnwa onye anyị na-achụ asị Biafra ọ bata bịa ala na ọ wụta ihe a na-eme ụmụ onye na-achụ ya asị Biafra ma ọ bụ gba ịbịa ketazi to the corridor of power na nke ahụ bụ gịnị asị no more information. Maazị check godia now since all this ihe niile a processed na USB ọ bụ ịfụ dị ya na information na adịzi tight ọ bụ nwa nke pụta sị gị na nke a bụ nke emekwa maka na ihe ị ga-ama bụ na mgbe
mgbe Nwayi Isiocha pụrụ na USB ịma na ọ na-eti mkpu si na aka nwụrụ sabo iji mara ka ha ka wee na-akụ ya bụ because ịma ha nọ into click. Ị na-aghọta? Ha nọ into click and now all of them ewere na nwayọọ megịnị pụsị na-apụsịsị USB a na-eme gịnị a na-ekechikwu more and more because USB bụ gịnị okwute ka ha bụ. Ị na-akwa ha ha na-eje, ị na-akwa ha ha na-eje. So ihe na-ekwu okwu bụ na this vam ọkwa anyị so ebi na studio ya before mgbe anyị na-eme ụtụtụ ọma na nke ya oru ha na dado deviate mụ nga emekwa achara. So n'ihe ọ na-eme na-abịakwute na USB onwe onye na-asị ya abịakwutera mmadụ onwe onye na ibia na maka na ihe a na-agwa ya bụ na ọnụ kọrọ ogiri ọnụ ji emecha kọrọ ogiri megide racha ọkpọ ọnụ ahụ o ji wee kpọọ nwaanyị na-ehu anyụ mma ka o jizi akpụ ya DPM na ọkaja akpọba nke ka nke ahụ. So na ihe anyị na-ekwu bụ gịnị anyị emego gịnị va okay now if you can remember now where is Obinna Ụzọaga na Obi afụbeghị write up ya says where is he ka ha ncha ha there against Dr. Ngozi Orabeji. Where are they today? Where are they? Where you go 247? Where is his evidence? Ana ha akọ inyo na-akọ eri. These are the people. Ịma ha chọ ka ha bịa were dị propaganda wee na-akpọkọta people. Ọkwa ha bịara ịkpọ m bịa Island kpọọ m sị na PM ji abịa that day na PM nsị ya PM ji abịa nke ngwada ma abịa dị ka nnụ ihe PM ji mbịa ebe ahụ ọ bụrụ Shiogbo ka ọba ya ebe ịkọrọ m ma na m na-eso Dr. Ngozi Orabeji nsị ya na ọ bụ ihe a ka a kpọrọ m ebe a ihe a kpọrọ m bụ ka m bịa gere onu PM gwa m ihe unu nke PM ka m nuo ya ka ntụo ya ọbata obie. So all those things bụ ihe eji onye ahụ wutere ka agbara because ha mana na anyị nwa bụ the strong USB na anyị nwa kwechiri ịghọtago. So vam oge na-eme peace mana ọ bụrụ ma gịnị corridor of power ụzọ aga side ya. So enwe m oke okwu na ihe gwara ya bụ gịnị ọchị maintain line ọ na-maintain by na ọchọ wee dị na-agbasa ga nobody hold you ọsịkwa na ya chọrọ ịdị na-agbasa ga ụzọ dere sara warara saga ọ na-agba kemgbe o nwere ihe o mere to do with the USB. So we continue, we move. I hold it there. Thank you so very much. Easy way. MK Amaka Mele, grab the mic. Good afternoon, sir. No, Amaka Mele, sir. Gakelena beg. The thing when I want to talk now, the thing if they a little bit outside the box. But try bring them inside small. At the end of the day, everything goes still enter one box. But now that the Rama I want to talk about, yeah. I know they talk about that Rama say I hate them or anything. Me, this kind of thing, no, they concern me. But when you sit down, you think, you watch, see how things they go, then begin to put 1 and 2 together. A lot of things will begin make sense for you. You understand? I mean now, as it stands now, anybody who still don't believe say Adadi Orama is working against Simon Ekpa, that person need to go check in head. Yes, now me talk I categorically talk and I go make some sense to you. Just give me a few minutes. Now, make I start from yesterday. Adadi Orama come out. I listened from your program, I think. They shout the thing what they talk about for court yesterday or so. Now Ngozi Orabeji, now they talk about Ngozi Orabeji. Now my question be this, yeah. Ngozi Orabeji know they finish court trial. Ogenkele know they trial for finish Finland. Now only Simon Ekpa. So why is the court bringing in Ngozi Orabeji? What is the correlation between Simon and Ngozi Orabeji for this case? Now, assuming say not true, say they ask Simon question concerning DPM. Make we hold the thought there and make we now rewind, go back. This is why the thought say, it don't take where
Adadi Orama don dey work against Simon. Now for your program, we wanna play this thing when the first sentence Simon, she come out and dance. All of us here. The moment she left USB, now that time I believe say somebody don't get to Adadi Orama. Now from that time, Adadi Orama don't dey work against USB and Simon. Now, for me to prove that to you, all of us, nobody know wetin Adadi Orama dey work for France. Some say na cleaner, some say na this thing. She never tell us what she do. But Adadi Orama don dey Finland now, going to 1 week. And now for here, we talk about £1,900, which we still don't know how the money enter her hand. She don't know who get card. Somehow, they send money put for card, which she don't know who get. She take get the PIN number, withdraw the money. How she take call the person who get card, which she don't know who get card. They say make you put money. All those bullshit no make sense. You go know say somebody is lying somewhere. So to me, I believe say Adadi Orama don't know how to defend that money because she's being sponsored by someone. And those people are ready to keep her in Finland until this trial finish. Adadi Orama they go anywhere. So you and I, all of us there abroad. Person will get work. You know the annual leave or anything. You just go Finland, leave your work 2 days, 3 days, 4 days. You think if you come back, you go come back on me that job. In a lie, they go sack you. But she is ready to stay there. So someone is sponsoring this woman. Adadi Orama is a paid agent. And now, why? And now they think back. If you watch when Adadi Orama pulled away from USB, she had no other program than Oraboezegboro, Chief Terror, Oraboezegboro, Chief Terror. So she don't make this statement, she don't establish the fact, say Dr. Ngozi Oraboeze na terror. She has been establishing that for months before now. So if they come court yesterday, what do you think say be the question when they ask Mazi Simon concerning Ngozi Oraboeze? Where this woman don't they put for social media since with van of them don't they put for say she be terror. Now I don't know whether what I thought they make sense. And all the time where she they talk this thing for court, Ngozi no fit take any decision unless say Simon approve am, because at the time where we talk, Ngozi still dey under Simon as COS. You understand? And this woman they come and say Ngozi don't they commit all these terror sins. And meanwhile, Finland they call Prime Minister. They ask him about terror stuff. You understand? So if had COS be terror when 2 of them they here, who you think say be the head of the terror then? You see how this woman they take indirectly, they tell us say our PM na terror without actually calling the name directly. Okay, now she did like this, she get secretary. Somebody come to say your secretary they embezzle government money. How you go take to say you know about them? It's not possible now. So unless and this accusation now no be accusation which they give say oh Ngozi become terror after PM no day. Now Ngozi be terror, all the terror way don't they commit sins according to the wetin she talk, all the terror she did commit sins. That is since where she be COS. I don't know whether they think they make sense. Now all these things now why this man see they court oh, and all these things where you they talk, people they see them, all these people where they feel like they see them. You get Nigerian agents like her too, where they see all these things. Where get lawyers where then they carry information go give to. All these lawyers where they persecute PREAC, you think say no get Nigerians where they carry information go give them. Now this Adadi Orama them kind of information they go say, oh, this person will work with them before. See what in this person they talk now. See the confession. I believe say now this thing I make the even bringing Ngozi DPM name come court here, because normally now the same Adadi Orama then come and say when initially the case start, say they ask PM about USB, say PM deny no USB. They take and parade, take and sing, take and dance. USB, PM deny USB. So if PM deny USB that time, why are they not asking him concerning USB yesterday?
You see where for the come. So this woman knows what she's doing. Forget all this. Adadorama knows exactly. She's a very smart woman. Adadorama smart past a lot of Biafrans. Trust me. All this nonsense that she they do, like Onyara, this thing, everybody look at it. She is a very smart woman. She is doing her job courageously and greatly. She is working against PM seriously. This woman, she go do anything to see say Ogasamo no come out. I swear on my life, she go do anything say she no come, because everything what she done they do. If you begin put 1 and 2 together concerning Adadorama action, it no make sense. So this now wait till I say the thing done they born for my head since she come and come attack Masanga. Masanga no do anybody will come to support Simon Ekpa in any way. Adadorama go come out, come fight. Up till now, when they talk, Adadorama has not really told us what Masanga did wrong in Finland. Where she won't go fight. If I see him, I will tell him no, my mind. Nobody talk to him. I will talk to him. What all the whole time when she ran, she no make one statement and say, "Oh, Masanga talk like this against Biafra," or Masanga talk like this against Prado. No, she just say, "If I see Masanga." Why? Because the man come to support Simon. So this Adadorama is a very big agent. Until Biafrans begin see this woman for who she is, this woman go cause the kind of damage where we say even if Simon Ekpa and now the kind of come out, they no go feel repair them. Now here my mouth reach. I just make a come out of my chest. It don't they bomb me since. Thank you, my Oga. Thank you, my brother. Thank you. You good as you come out. At least our episode go here, then put the dots together and make it make sense for them, because when things burn your mind like this, you let them go, it will free you. God will bless you for that. Ikechukwu Okafọ, no, Amaka Mayele, in running Iruago, in running Iruago, get them and then when they go. That's what the mic I got. Volume. But or there for that. When I got for each get that. Okay. Loud and clear, go ahead. Sure. Now, I know people. It's singing it. From the past. Not joining in the future. Sorry, sir. Your voice had up on my side. Okay, don't worry. Go ahead. Okay. Am I coming out now? Yes. Go ahead. So, I'm making Adadorama na Eggman na-eme love, and mood ikuru ha ji wee nọ na that hotel room masị ga-asị ibe Adadorama kwuru wee eziokwu. Ibe Adadorama kwuru ma Eggman ojekwuru na ojere na Abioko, and ịyapụ na obi adịchaghị Adadorama mmụọ ebe ahụ, because ihe mere obi ajọ wee dịcha mmụọ ọfụma wụ na ọha ihe o mere expect ka ọ fụrụ, because o mere expect na otu esi akpọ Eggman vam na ọ na Eggman jitie na Eggman ya do vam ọnya mere Ada ji wee nwụkwuo ma alcohol. So at the end of it, Eggman dey disappoint ya wee na ana. If ogo Eggman woniri mmiri nwụọ si o nwe one man o turu afa Adadorama sị ga ma n'ọnụ awo ndị anyị ji wee biri. So ọnwụ ma oge ahụ love na-egbu ha egbu, mana kịta na eserekwana the third version of esemokwu. So a na-achọkwa onye ahụ eji wee dozi ha ama nji anyị wee dozi. Mana okwu ajụjụ m chọrọ ịjụ ha nọ, because o nwere okwu Adadorama kwuru na program anyị play yesterday. Ọ si ọ na oje yọọ ikuku nna ka ha wee mara ebe ha chọrọ isi wee bido.
ofu ajụjụ ka m chọrọ ịjụ nye nwa wada dị ọra mmasị ebee ka ha chọrọ ibido because to mụnwa and to anyị nwawu ndị USB ha nwagwara anyị na emegoghori declaration so na ha enwegoghị nwere onwe so ebee ka ha nwa chọrọ isi wee bido ha chọrọ ibido na ịtụ referendum ha nwa ejegwa Finland na ha chọrọ ime another declaration ha nwa chọrọ ije register so anyị amụbụghị ebe ha nwa chọrọ ibido na the new government a ha na-achọ ka ha team up wee form. I don't understand otu ya that man David Masanga because of na ihe mere Adadi Oramma ji agba that man mgba because na that man mepere ọnụ wee sị na a ga-win court case by social media ihe na-apụta na media na-akọ na social media not linked by the legal this thing your legal team ha na otu na olu onwe ko siwe podcast na olu nke i present here na media na hanwa no hanwa maka esi present me otu ha si ede letter na degal the prime minister of Finland who are storm otu ha si ede no otu esi eme nke social media nwa no pro nka ya wa pụta ana ekwu no okwu ndebe anyị na-ekwu ya ebupụta iru our PM na court ebe anwa and no question ka na-ekwu melu one lady yesterday na program Adadi Oramma na Biafra Unite melu yesterday one lady on that program na go Biafra Unite na like ihe ọ na-eme but na mmalụ na some of ihe ọ na-ekwu na some people nwere ike ije tụgharị anya use way against our PM na court Biafra Unite kwechiri if una mmadụ na-aba now work hand in hand. They are working under one person, and that assignment here will after our PM neighbor on a court. On our assignment here because that person Paul and the person who say they follow Hannah go very well. Now know how I want her own now, know how our own best. Now know how I might be hand but they actually you have limit some kind of thing that now some people working the word that thing we use way against our PM na court but yet upon that the persons they follow Biafra Unite never agreed to stop that thing now. If we know the same thing with Adadi Oramma ihe ọbụna ada na-eme ọ ma no ihe ga implicate our PM ọ ma no ihe ga otu o si akpọ our DPM no onye terrorist call and on a cover na on our DPM terrorists on our DPM terrorists on a cover na our DPM iwu terrorists abụrụ nke PM pụtara ị na-eji Adadi Oramma ọfụma na that terrorist no who got the terrorist before no Fulani nwụrụ no na obodo asa ka o tolu so on a cover na based on na ihe our DPM na-eme no from under PM ka o mebere enu that last speaker kwuru chaloku before nkwo nwere point o hit n'ebe anwa. That is no more come no under our PM. Money here was terrorism. Our PM mama kia. No ya won't nyame had you the PM on it will join here was our DPM. So now these two people will dangerous group Hana and their assignment to which will laptop our PM. In a full Adadi Oramma na Finland, the one with information was one send the year. Which is Biafra Unite. Onye nke a na publish no na platform ojideziokwu ona asonso ine ni anya nwana ezigbo ochie criminal ka that person wo aya magbo the real person di ya won na eyigari eziokwu ohoko onye na-ekwu eziokwu si ekwu okwu they can go and analyze the program go in a just straight to point na-ekwu okwu as ihe ka na ị na-ekwu okwu as onye anointing do na arụ on Apple, education, or look at small children now, they see no logo now pass information. On Apple, but you can never watch Biafra Unite. On a focus straight, on a focus on so if you know on a forge, the thing a forge, no on a code to the open code. So here, on the choice in a platform where we pass the other day, she can never succeed. Woman succeed. Only on a field, no, na chi make it on a bar. Aka chuku di see that man. More do Biafra eje do n'isi PM. So ihe ọ no chiro no na Finland ka ọ na-eme ndị ọzọ na-asịa ọnọleba na-eme na anyị nwa nọzi ebe a. I pity Nkiru anyị nwa ibe fọrọ ka ebe fọdụrụ ebe ahụ eme
I'm on a PMI need the mother. Our PM doesn't need somebody like you. I will not lie you. Kanga says our PM did not need somebody like I don't know. PM in on good neighbor Nigeria na 2 years. Well, Lotano Yagwagi, you could say no gonna social media. You should not need somebody like you. In the Finland, and I watch a program. I don't know how they use it on voice. I don't know. Her face is not needed in Finland. I don't know my face is not needed because negativity called the queer basalo. You have told you turn another to be told. Who negativity can don't know the kuma. Why did somebody like her? Did you generally represent Jobato be? Maybe they put negativity about the Obato be Tolonana. You know, negativity. Jacoba, you go see your face. He goes in and yes, you are confident of what you are saying and you are sure. Is that not what you are here for? What you are there for? So I don't know question that I put on as PMI. For PM, in that court case, now put that face you go that again on social media they are like it. Even on laptop and laptop, each other mwe oji de la ko e won si we keep outside. But no problem. I watch also I go my and obosinta aga chi no were nchi. Ihe ni na ọ na-eme konyo. Nyamala na lasuba manzokwe o lasuba ha ojiwe ọ na-efi n'ebe akwa ya na final ọ manzwe mana lasuba ha ọ nọ n'ụmụ Biafra na ebe ahụ agbacha ọsọ a ya gụmai so maazị kere ihe ntị ka ntọrụ ndị be anyị na-asịkwa Chineke nna continue na-agbago ume continue na-enye gị wisdom continue na-eju gị ana m aja gị ike o mgbe ọbụla m mepere studio ịnọ live mgbe ọbụla m mepere studio ịnọ live ị na-agbani eziokwu ama menie ekele ọlụ eke ọmaka ma elu gị chukwu kọba ngwa ume chukwu bụla tụwala gị nsị n'ọgwụ ka aka gị ike dị ile du n'isi gị n'aha chukwu ka bịa maka mkpeli gị ekpere ise ayi my mic You made a point. Telling them the social media saga is telling them na they need around because they only create problems. Every problem I don't know. You have a point. Mazi Greg, now I'm coming to grab the mic. As you can never knew. Nico. Okay, okay, go ahead. Even Mazi Greg, network, go ahead. Before you go. And I'm out you go. Good afternoon, ma. Anywhere from this end. That's in the cool. Mazikalan. Yes. Information. Julanya. And then when you get make a nyende mother again. As an if you na name with a medium me pass. They will make it pass again. In that pure business, Kenny. This guy in there again, comment section now. Ebulu, Okonyankem. He is conversant with news. And when one chief of part of Ikwo, current immediate past deputy governor. Kidnap one time. Yes. All this, my brother now, Lagwagena, ndị APOB suru imi, egburu ya, bee ya ka esi bee Jeriko. Ọkwa fa nọrọ na obodo oyibo, ala agwa gị na ha nwere ESN, ha nwere nke a everywhere. Mana ị ga against ihe ebe a sị enweta ihe. The same of them ga-egbukwe gị. Ọkwa na this man jere anakọrọsị ala. O sokwa n'ihe nji na ụlọ na ya chọrọ ịrụ poli. This boy etiketa mkpu na village square ahụ. Na bụ na sị ahịa this man ka o wepụ ana na ya ga-emekwa ihe ya ga-eji maka ya na. O wee jee nwụrụ this man gbuo ya kpọọ ya ọkụ. Ihe akwe egbuo dike na ọgụ ụlọ syndrome ala ekwu okwu ya. Ọkwa ofu ndị APOB chọrọ nwere onwe chọrọ ka ala dị mma. Maka suo ya ime burie. So all this na-abịa na-ekwu ya ihu ala ewe m. Ala ekwu kedu ife ọla aza gentle na ndị a na ndị a na alaba anyị na-agbaghara na-ajụzi ma ọ nna ka ebe anwa bụ ebe a na-ekwu okwu nwere onwe ebe a bụ ebe a ga-achụ Fulani ebe a bụ ebe a nọ ihe ndị niile na-ekwu abata dara mma mụ ada ekwu ya ihe mma bụ na akụfecha na ọ ya dara awụ aka PM dị ọcha
ala Biafra mmụọ Biafra ha na-asị nọ spirit emechaa ka a ga-esi mee pim ya pụta mgbe a chọrọ ikpe Nnamdi ikpe mụ na gị kwuru ya ahọrọ mụ na gị lee elu isifa na ọ bụkwa na bongo decide ikpe maazị ikpe ọnwụ gbuo ya na enweghị ihe ga-eme asị gịnị ọkwa ndị asịrị gịnị na Naijiria ga-enwuru ọkụ pụtazi today labụ asịta ijele enweghị mini labụ asịta ya na-edosi na soshal midia about onye ahụ sị na ekpe ya ikpe ọnwụla a ga-enwuru ọkụ udo dịrị unu a sị m ekwu ya bikọs edere m ede ebe ahụ m chefuru ikwu ede mana ka m gwakiri anyị ihe na be nna m na ihe na-eme kịta ka ndị obodo anyị lasịzi one a ka mkpụrụ afọ ya na one a ka ọ dị ọkwa ndị akọrọpt goro mind ha nọ ndị IPOB na ha bụ ndị ọjọọ kịta dis guy nwụrụ ka ndị obodo bụ amazi na ọha ya ji ha for long Akwụya daizi n'ọya bụla ha dị save. Ha dị save wee gwa ha na ọ bụ na ha ejeghị nye that guy na village square yụọ ya biko na Chukwu ga-adụdụ ha ọnụ na anyị bụ ndị Igbo nwere aka anyị mesie onwe anyị ihe ọjọọ apụtasị na ndị ugwu na-eme anyị ọkwa ndị na-ekwu okwu nwere onwe anọrọla obodo onye sọrọ ya nọrọ keke ụda ọpụta ọla agba titititititititi na aga-azọgbu mmadụ mana osu na ga-afụ onye ahụ obiri onye ọbụla. Thank you. Maazị Greg, now you're welcome back. Can you hear me? Okay. Give 1 minute. Now Lutzen. Yeah, that's Lutzen. Now Neundorf by the Rhine. On the Rhine. When you can just go for 1 second, go and finish. Okay. Ojuku, go ahead. Okay. I connected everybody. Can I work for connected? Ihe a kwuru n'ụtụtụ, mgbe kwuru maka the formation of a human being, how human beings are. There is one thing that I missed, one of the major causes that I missed. Age is a big factor too. Age? Yes, age is a big factor for that Down syndrome. Yeah, that's the correct name. It's called Down syndrome. Not, people know it as the person underlying Imbe. The right name is Down syndrome. So age has a big factor. That's why people, they kind of discourage them having kids at the age 40. In fact, from 35, they consider them as high risk. Asia country from 28 itself. Now some Asia countries from 28. They consider them as high risk. But our people, and I think it depends on the gene, how the gene works. So at 40, most women, white, that are pregnant, the tendency that they will have a child with Down syndrome, they're very high. So that's why the majority during antenatal and maybe scan and don't even they will see it. They will see it. Anaphrenia. So some at that point, because how do they notice it? When they are doing scanning, this scanning thing is set up as with a white body, white man body system, So when they are doing scanning, they will check the nose. If a nose of a white woman baby is flat, then
And then if there is also a water, maybe midinade, if there is water there and then the child have a flat nose, that's a sign that that child is a Down syndrome child. That's gonna be a Down syndrome, So ịma na ife nji ajọ ọwụ na some Asia countries fa medo scan fa chọpụta fa ga-agwa gị wee gwa gị ahụfụ ije ka ịta n'iru ọ bụrụ ha anaghị ma na ịdị redi ịta dị ahụfụ ngị ekwuo ka ha wepụ ya mana ịmazi ma ụdị scan a ma ọ bụkwa ụdị normal scan a na-eme na be anyị ma ejikwa ya chọpụta ya Nanya, Amahama Asian, because they have flat nose like we do. So yes, for America here, they have flat nose. Like, yes, like they have flat. Yes, they have flat nose like ours. So for here, they don't really use it to know very well if an Asian or a black child will have a Down syndrome. But for a white person, it's a very big indication that that child will have a Down syndrome. So it's for you now to decide you want to keep the child or you don't want to keep the child. And it depends on what the law of your state says, because most laws in America now don't allow abortion. So these are factors. But for black, Asian, we have flat nose. So yes, they don't really consider it. So I don't know if Asian have another different ways their own system is being set up. But America, yes, because I had that experience, so that's why I know I have that because when I was pregnant for my child, I went to my antenatal time. The doctor, I met Indian doctor, and doing the ultrasound. So this your baby has a flat nose, I said, okay, what does that mean? He said it's likely the child might have a Down syndrome. I said, what? I said, please, what? I'm gonna take it out because I'm not in the mood for this. Like I'm not in the mood, to take care of something like this now. So, but I went home. Then after, because I was going every 2 weeks or so. So I went home. Then the second week I went again. I met a white woman. So I asked that question. I said, the last time I came, this is what this doctor said. He said, no. That is for white women. It's for white people that you use their nose to dictate that. But for black and Asian, you cannot use it. Because he said, look at me. Do I have the bone? The hair is called the bone of the nose. If a white child don't have the bone of the nose, then it's considered that child is going to have a Down syndrome. So the doctor now said, look at me. I don't have the bone of the nose. And my husband doesn't have the bone of the nose. So how do we expect a child to have a bone of the nose? Okay, man. If I'm not using mama, that scanner nke a na-edictate ebe a ma ọkwa the same scan a na-eme na be maybe nwaanyị ruo 6 months asị ya ga mee scan ka mara position and the sex nwa ma ọ the same scan. A na-ama but watch ndị be anyị eji ike enwe that Down syndrome. Because black people are built different. It's like when you're talking about a black person have wrinkles. It's hard for a black woman, a man to have wrinkles than a white person of your age will have wrinkles all over. Yes. So because there is something that black people have in their skin. So it's the same thing like medication we take. There are some medications that work well with black skin than a white skin. But until you know somebody very well in pharmacy that will explain you these things, because most times doctor will just give you medicine. Do you understand? But it might not be working well with a black skin. It might work better with a white skin. So these are issues when it comes to medical.
So it's the same thing. Our people don't have that Down syndrome that much, like we have it in US. We have it a lot in US. I'm just gonna tell you that a lot. Kids Thank with you. Down syndrome. Yes. So Thank that one has taken my time. Do I have a little time, or I should just? But this one is just to summarize what is going on. Biafrans in Finland, if you can hear me, whatever you can do to remove Adade Orama Nkiru from Finland, please do. These are complete Nigerian agents. Complete one. It didn't start today. Remember, this woman's phone was hijacked. We don't. I am about this woman gives information to a man that we don't even know whom that man is. Faceless. And somebody that was given huge amount of money. Somebody that has been in Finland for a place. Those in the Finland, we should not look. This oh nothing will happen. Oh, wait. Shut up. I wouldn't know him carry make him financially. Trust me, I will be in Finland. I search my MasterCard, my credit card, and one can search it. Otherwise, I will be in Finland, and I will. I know how to make my way. But see that woman, they need to be out of there. He's winning. Oh, we have we don't learn. Because I don't know. That woman, a man said it here. She is so smart than we thought. She is smart in evil doing. She's an evil person and very smart. Somebody what I shower. Somebody that be gonna go to Sudan. If often. So in any area, no, this you're wasting your time. I do quite Abashawo. Eji ha anya ọcha, eji ụkwụ aga desert. Owukwa anya ọma ka o ji wee ruo Sudan. A na-enene enwe itere ya agbanyụ ọkụ. Uche anyị dịkwa ahụ n'ebe that woman nọ. Uche anyị dịkwa o buru n'oche jee kuchie Finland. Anyị na-eche achọ mgbe anyị fụrụ nwunye Ojukwu. Eche mgbe anyị fụrụ nwunye Maazị Nnamdi Kanu. She is right there. Thank you. Thank you, Ojugo. At least for throwing more light. Now, if I could some hours ago and an opportunity major for because I joined now the team that I mentioned about them. Thank you for coming again. And the case you will I ain't gonna lie Bianco, no. I am na Bianca Olorife Lorieni Narand. But they will not succeed. Ihe dị iche between nke Maazị Nnamdi Kanu na nke a onye nke a atụọ ya nga. So what's come to worst? By this time or before by this time next year now that mana Chukwu ama nkwe they will not succeed. Now this part is what I call the aga na anya Bianca no na ndị a. Ịma na second Bianca no na around. Magic Greg, no, Makamele, grab the mic. Now, our studio is closed because we are already on a fast land. Yeah, Mazikelen, Makamele, Bonin, Ekenem, my sister, I think that should be Ojugo. And our last speaker, the two last guys that spoke, I wonderfully appreciate them because I don't know their name.
And this is my sister. I think this is supposed to be Chioma or when in the now. IJ. Ekene IJ, yes. Ekene kwa ngị nwanne m. Amaka mere gị. Amaka mere Igbo niile. Mere ala Biafra niile. Amaka mere Maazị Samuel Ekpanjọkụ. Mere Nnamdi Kanu, our leader. Amaka mere Dr. Ngozi Orebeze. Ka ha wee bụrụ ndị isi Amaka mere ha. Ma all the cabinet and all the Biafra elite. Amaka mere all the media ndị anyị ji aba enigwe nọrọ n'isi unu na-arụsi ọrụ ike. N'aha Jizọs, amen. Ya maazị, ihe m batara ka anyị kpaa nkata maka Ada dọrọ mma. Just I will go not 2 minutes. Then when one of my uncle, na mgbe anyị pere mpe, I was very small. So na for ihe ma ha na emoto esi eme ihe village a na-azụ ala. So ya si ya ha mgbe ahụ ịma ọgọ ọrụ ubi ọ na-akọ ihe. Ya pata onye nke a na-akọ onye nke a na-akọ. Ọ sị na ọ gafere pata si ya na ọ gafere na ọ kọ na ihe na his own side na ọ gafere the boundary. Ha na-ekwu ihe ya negide ọ sị ya the onye nke a na-aba ya sị ya ya ability onegide ya sị ya ability. Ihe anyị nakwa na-ekwu ihe anyị just na-ekwu n'ọnụ ọ bụgodị na ị ga-ekwu ka anyị megode ya n'aka ọ bụgodị so naanị 2 minutes. Ọ bụgodị so naanị 2 minutes. Ha bụ ihe a na-ekwu ikwu ya n'ọnụ adịghị enough. So ka ha metụ n'aka na edeme ihe o ji arụ ọrụ ka ha metụgodi ya n'aka. Ọ bụgodị so naanị 2 minutes. So because I want to touch only 2 things, just few minutes. Number 1, you are a great journalist and a media guy, indirectly and directly. And at the same time, you are a great content creator. Mazi. Nuche, sincerity. How do you see this lady? In sincerity mind, let us come in a very plain mind. If somebody come and tell you, say, na Adada Ramano 2 weeks and now in Finland, a woman single woman with children, no, in Finland now 2 weeks. Adada Rama have no significant thing he contribute in Biafra struggle rather than saga in the media. She have no significant thing in the media, in the Biafra struggle, rather than saga. So, and if somebody say this is a particular thing that Adana Rama is contributing, even during the time of our PM, rather than tell me one single thing that woman contribute in Biafra struggle. Finance, knowledge, or whatever. If not the media, and that media is only saga. That will make somebody to send $3,000, more than $3,000 in this very matter. And she is, I was in Finland, the cheapest ticket from Finland to Lahti is 14 euros to 15 euros by train, not fast train. And it takes about one and a half hour to get there. I think I would make a change from, depending on the train you took, from that Lahti, there is some where they call the name ends like gorilla. The name ends like gorilla. Either Kagorilla. Kagorilla is the name of that city. That's a particular city where you stop and take the next train that will take you direct to Lahti. So, and this woman is staying in Lahti. She doesn't want any hotel that is in Lahti.
where I were in Lati, the hotel I was in Lati, it's only about 5 minutes by you trek to down to the courtroom. So if another man is paying, let's say, I said the cheapest ticket is about 14 to 16 euro, and he's buying it, go and coming back. I don't know how the system of that place work, because if it is here in Germany, there is a ticket you buy for 1 month, 50 euro. But if I want, like when I was coming back from Frankfurt, because for a long time, for years, I've not taken train. I don't even know the train plan again. So, but this last time when I was in Frankfurt, I have to go to the this thing, but I bought at 9 euro only coming from, because somebody drove me to Frankfurt when I was going to Light. So, and when I was coming back, I didn't want to disturb anybody. So I said, let me just take train, at least like, for a long time. So I took train. That train at 9 euro. And that my distance from my place to Frankfurt is about 1 hour by train. Just the same thing by car, depending on the train on the train that on the this thing. So what I'm trying to say, I want to give you the whole picture so that people will understand who that woman is and who she is working. So, and this woman is spending that money. Because if she bought, I said if she bought like this, someone who travel almost, there's a ticket here you buy 50 euro. That's the cheapest. The government just gives this as offer since this the Ukraine problem because of the expenses of train. So the poorest person can go and apply for that ticket and buy it 50 euro. You can use it go anywhere for 1 month. But that doesn't mean like now I only travel once. With that train I will go. I bought the ticket at 9 euro. That's almost 40 euro. So for you to see that 50 euro ticket is like a free. But he says, if you want to use it, maybe if I want to use to go to that Frankfurt, maybe it will take me almost 2 hours. Because you have to stop with the cheap, that small train that will take you slowly to any place, but it will take you longer hours for you to travel. So it's people that, if you are going for somewhere that is not important for you, you can buy that, go and check the ticket. Otherwise, you pay. Transport here is expensive. So I don't know if that kind of option is there in Finland for Lighty, but if she's buying ticket, as she said here, that she's buying ticket every day, that something euro going and coming back, since that time, calculate how much it is. A single woman with what? With children. And she have no significant job in doing for Biafra. That somebody will, and then she come out and tell you that somebody who I don't know, but he watched my program, send me the first one, $1,900 euros, which is more than $2,000. And when she lost the card, the MasterCard that was not in her name, and that card must have been that those people that she's working for is filling that card for her. Anything she wants, she can use that card and buy. So until when they finish using her, they will block that card. They will no more recharge that card again. So, and she went to Finland, she told you she lost a card, that somebody gave her a card, and that card is not her own card. But she called the bank to block it. So I'm just bringing pictures for you to examine if you have knowledge enough of what I'm trying to, the picture of what I'm bringing to you. So now, immediately they wire 1,000 euros to her into her own direct account, because he cannot go to that account that is claiming to lost the card, if that is the truth. So now, you, my brother Kelena, in all this, so for somebody paying every day or something euro ticket, going and coming back, there is hotels in Lati, but she doesn't want where people will have information or access to her. Nobody will kill her in Finland. To show you whom she is working for. That is how criminals work.
So they tell her she will, even if it takes her 3 hours to be coming and going everywhere and paying that money, she is there working for people. If you, I want both of me and you, Kelena, to go into at least analyze it a little bit for 2 minutes. So now, and she is there. With what all these my brothers are said with concerning that woman, if you watch what Dr. Ngoza, the DPM have been saying, that those people tell her continue mentioning that particular thing, continue with it. Dr. Ngoza is a very intelligent person, if you don't know, and she works with psych. He's a psychologist, medical person. So she said, these people tell her continue saying it, continue saying it. That is how they go. So if you put 1 or 2 things together and you tell me that this woman don't know what she's doing, and people underrated her, you underrate that woman. So people who are still underrating Adadorama is on their own. Don't underrate her anymore if you're underrating her. She knew 100% what she's doing. And if you watch, immediately the Dr. Ngoza has now said that everybody have to come this second batch, especially let every liaison make sure that they come, since our PM requests that she wants people to come again. So let everybody come. So now she come about a day or 2 days yesterday. She come out and tell you that somebody told her that Dr. Ngoza will not come because she's afraid to be arrested with Ogun Kere and Imam Madabu. Imam Madabu have been flying to Finland like this all this while. But since all this, a lot of things bust after Oluchiwa God went to Finland. Since that time, that is when this what do you call Imam Madabu was subpoenaed because his secret was leaked. He cannot get to our PM without their click. That is when all those things start coming down. A lot of information start dying. People started knowing what is going on. So now, yesterday she came up and tell you, and that the will not come there because if you know what the court said about her yesterday, she will not come. So if you watch the program, so I want just let us, me and you, at least a little bit with these things, because I understand maybe some people don't understand or have the real picture of how the transport, or let's just check this transport only, how much it takes, and the food and the hotel. So tell me if this woman is not working for, is not an agent, and because the Biafrans underrate her and calling her, she's not educated, she cannot read, is this, and then she's clevering, confusing a lot of people, even me and you, and people underrate her. So please, can you help me to analyze this person before I bring another destiny? Yes, Mazi Greg, ihe kwuru dị n'ọda, and o nwere anything ọbụla ala eme analyze there. Ama mere aghọta, mana mụnwa na ụmụ ajụbugo the time mgbe ya nwa kwuru n'ọnụ ya na-esendịrị ego, ịma na ya nwa kwuru n'ọnụ ya, so ọ bụrụ na eziokwu up to her, then ọ bụrụkwana na ọba asị up to her, but now anyị na-efocus n'ezie because na o kwuru okwu a n'ọnụ ya. That is one. Number two, okwu again o kwuru n'ọnụ ya na ebe ya si abịa bụ 1 hour to the court, which na mụnwa na onwe m ajụa n'ebe a, why 1 hour to the court? Ya nwa na onwe ya ekwu ego ọnụ ya na-agba going and the comment at something euros, and I ask, why spending such amount mgbe ọ bụ na court dị nso
ka ọ pụtara na hotels dị na court dị more expensive ịma anọrọ m Europe so this is question ọmụnwa jụrụ ọ pụtara na hotels dị around the court dị expensive the tiredness the transportation alone that something and ịma na onye ọbụla na-ekwu na ọ nwere much ọ na-arụ Biafra na ọ bụ na ọ nwere much ya nwa na-eme aka siri ya ike ọ ka azọpụtara onwe ya na nni ọnụ na solve her own problem were abụọ rụọ na-arụ Biafra ama mere agọta na so ịbịa gbakọ ọrụ weta ife o kwugoro n'ọnụ ya ife niile ịkọwara ebe a dị 100% correct with what she have said n'ọnụ ya ife niile ịkọwara ebe a dị 100% correct ọ nwere ife ọbụla to doubt because okwu ọnụ ya ka ọ bụ that is just it ya wetara oge niile anyị na-ekwu ya achọghị m isi ịjụ ajụjụ just like ife Ojiugo kwuru Ojiugo si ka a ghara ịdị na-eche ọ na-ene mgbe eji wee fụ Bianca Ono so and that makes sense too and one of our brother Ikechukwu Okafor said again kedu ka o si wekwu ya na Maazị Ekpanjọkụ telling them to their faces that ha stop all social media saga is enough fact that they are not needed. So when you put all these things together, now watch the program. She should now know that our people are worried. Nantuosia spend Diego. Kedebo say wanted the money because now I may not have problem with it because I'm not from Europe. I'm not from how things into Saga. Because nature, somebody gave you the $20,000, $50,000 and as well. Where they are still on a club now the money. Because mana ya marazie na ndị nọ Europe like her nọ na the same system na ajụzi ajụjụ and ajụjụ a o need the answer and that our brother said something again ha nwanne na-akpagharị I watch Ikechukwu Okafor na ya watch the program Biafra Unite no nwere ife Biafra Unite kwuru and no nwere a sister kpọrọnụ wee na-agwa Biafra Unite na ya bụ her follower na ya na-efolo Biafra Unite and Adadi Oramma mana let him tune down n'ụdị okwu ọ na-ekwu ka ndị mmadụ ghara ịtọ n'ụdị okwu upside down and yet Biafra Unite continue na that line okwu and in the Finland I know some of you may be watching me unu nọ na the same system ọ bụrụ na unu fụ nwaanyị isi penti jụọ na ya kedu ife ọ na-arụ wee raise such money ọ ga-eji na-agba tiketi every day 30 something euros ka ọ bụ gịnị every day going and coming because oge ekwubiri ihe a how far ya nọ I was like o nwere onye obi na nke ya wee si na nke ya na-abịa then mụ nwa ndị abịa gbakọ ọ bụgoro na o nwere onye obi na nke ya transportation alone so abụgo mgbakọcha ihe niile a mụ nwa bịakwara ya so those in Finland nọ na the system ha gbakọ wepụ ha wepụtake n'anya ọ bụrụ ajụjụ fa jụọ ya mana everything you have said here Maazị Greg and ife ụmụnne anyị ndị ọzọ okwu sipala ọnụ werepụ onye ọbụla nwere ọgụgụ isi ga-ama this is not coming from the place of hate rather na anyị na-ajụ ajụjụ that need answers so you are 100% correct n'ife na-ajụ. Thank you. Yes, my brother. I thank you so much because I will continue asking this question about Dadaramma because number one is Europe is a country. If money comes into your account, anyhow, they know how salary you are working. So there is a kind of money that will come into your account. They will invite you and know the source. And that is why they gave her that extra card and they're charging that card for her. That money cannot come direct to her account. I'm a businessman here, even though this is Buhari and everything. So I know every trick that somebody can play. So I know every trick. So any money that will come into Adarama, she will be questioned. And that is why those sponsors did what? Channel that money into another card that she'll be using.
And they will control that card depending on the agreement. If he's not doing what and giving them results, they will do what? Stop that card. There is no more other these things. So some of them, they will be doing all those. They don't know that we know all those systems. We know all those systems. So what am I trying to say? Biafra should stop to underrate her. Biafrans should stop to underrate Adarama, calling her illiterate, this, that. Adarama is more bigger than what you people, me and you, Kelena, think. I'm telling you the facts. So Biafrans should stop to underrate Adarama. Adarama is far beyond what you are thinking. There is no other way than that, as we call her as agent of Nigeria. Thank you, my brother. Thank you. Let me give other people Thank you so very much, and God bless you too. Ọkamma ndị Finland. Ọ bụrụ nne ka m ga-esi etinye ya n'aka ọ ghara ịdị ka. I know that some of you may be watching, maybe. Mana juke na onwe gị ajụjụ a. Nwaanyị a rapụrụ hotel niile dị close to court mgbe ọ ga-eji ụkwụ na-abịa. That alone bụ red flag. Hotel niile dị close to the court. Ọ rapụ ya. Wee na 1 hour. Wee na-agba moto. Train na-abịa 1 hour. Every day. Then before ka ya nwa sị na ya na-enyebu ya nri mana ndị na-enye ya nri ya na mara na ya na-akwụzi ụgwọ nri. And ndị Finland chetakwa na ọ kọrọ akụkọ kaadị. Ọkwa ntụ ife niile a si wee bido. Na kaadị jikwa efuo. Ojugo ekwuburu na student machine, but I will let you in. But that is that. Cheto. So chetakwa na mbido izi. O kwuru mgbe akụkọ niile a bidoro bụ from kaadị. No nwere ife mere because onye ọbụla ifuru asị na clear conscience, fear no accusation. So ya nwere onwe ya adịghị sense na people may be asking question. O wee bido na kaadị jikwa efue. Kaadị ịmara onye nwe ya. Ịmara ka o si wee baa gị n'akpa. All of a sudden ịkpọọ mmadụ sendiri gị ego before. Ịma onye ọ bụ ịnọkọta kpọọ ya ka esi wee jide nọmba ya. Onye ahụ ajụọ gị ị nwere kaadị ị ga-ejiji etinye ego. Ị kwete yes na ị nwere kaadị ị ga-ejiji etinye ego without knowing onye nwe kaadị ị gwara anyị na mbido izi na ịmara onye nwe kaadị a. Mgbe ị kpọchaziri onye na gwa onye ahụ na ọ nwere ebe ị ga-etinye ego, mgbe ahụ ka ị chetakwaziri marazi onye nwe kaadị ozi onye nwe kaadị wee nye gị details eji wee tinye ego. So these are things ndị nọ na Finland ga-eji aka maka ọ bụrụ nneke onye a sị ka ị ga-anọkwala kele nna TV o. Because I know many of you are watching. Maka ọ mere nke ya bụ na ọ said gara m gwe onye a kwuru. Ọ bụrụ nneke this one sị ka ị ga-anọ na kele nna TV. Nọtakwa this one. Check ya for yourself. Ọ bụrụ saga. Mana these are things that gets our people worried. And the people want to know. And they cannot know without you people every day asking her question. So those it concerns in the around Finland. Bakone, weapon. IJ, no, Amaka Mele, grab the mic. Ndewo, onye ọbụla kwuru okwu here, ndewo. All weekend from my side, and I say happy weekends to anybody in the weekend. Maazị Kelena ndewo. O nwere okwu Igbo anyị ji wee bata bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ojugo kwuru. Ọ ya mee nji bata. Now, achọrọ m ime ka our sister Ojugo mara na Nigeria nwere more agents na Finland than anywhere you can imagine. From PM now with us. And that is why you don't hear Finland on fundraising. And that is why you iji funding Zamaha or Uche Ogo Karira Kari. Because they took the contract from Nigeria
from Nigeria, hoping that Uche ga put their informants. But Uche don't have their time. Uche today. Now, Adadi Orama, nobody has ever underrated Adadi Orama. Right from Mwokuroku far back, ka ndị be anyị kpọrọ ya asị. Yes, all illiterate, but ọ ma ihe ọ na-eme. And ndị a na-akwụ ụgwọ even mgbe ọ nọ wit ọbata obi. Because anyị ncha bụ ụmụ nwaanyị. Ka ihe Adadi Orama na-arụ na France. Ihe ọ na-arụ bụ cleaner inyere aka. Ka ego na-ebu salary ya. Sọsọ nails ọ na-efix ga-eme gị ịmarụ na o nwere extra money ọ na-enweta. Sọsọ nails ya ọ na-efix 3 times in a week mgbe ụfọdụ ga-eme gị ịmarụ na o nwere extra money na-abata. So Adadi Orama has always been. And that cannot be YouTube money. No. 3, 4, 5 hours video. Or $1, $2. At the end of the month, when you can say, "My game, $100 or $100." Yes, of course. So Adadi Orama that time na agwa anyị ka ndị DOS si akpụ ya na ọkwụkwa anyị na ya na ha na-ekwukwa. So Adadi Orama has always been an agent of Nigeria. Ọ ya bụ ihe keeping relevant. Ada ya mere ya na ụmụ mpụ na social media. Ọ bụghị ego YouTube. Now, that one established. Ihe ọzọ nji wee bata bụ na ihe ọzọ nchọrọ ikwu na isi Adadi Orama bụ na ndị ga-ajụ Adadi Orama ajụjụ enidi ihe ji ajụ Adadi Orama ajụjụ. And ihe abụghị ihe ndị officials of USB. Ọ bụ na enwe genuine USB members na Finland. That man kpọrọ onwe ya Mpa Simon Ekpa bụ onye a ga-ejekwuru wee nye ya hints ihe gbasara ihe Adadi Orama nọ n'ebe ahụ na-eme. Ya bụ onye that man onwe ya adịkwughị trusted too much. But onye maka a ga-eje nye the hints that onye adịghị clear. Ọ bụ na ọ fụrụ Simon Ekpa n'anya true otu o sekwara anyị uche adịghị ebe nwaanyị ahụ. Then ihe ọzọ m na-ajụ ndị nzama bụ letter ha dere on behalf of the whole Biafrans ka ihe dị n'ime ya. Because that letter ha ga-agwarịrị anyị ihe dị n'ime ya because they didn't write it on their name. Ha dere ya on behalf of Biafrans. And when you are submitting any letter on behalf of organizations or country, you must read that letter open before you hand it over. Ndị ọ na-represent amara ihe dị ya n'ime. These are the reason why o ji dịka anyị achọghị support mgbe ha si ka eje n'ahịa because ihe ọbụla si ha n'aka bụ ihe rụrụ arụ. But thank God that all is adding up for good. At least Finland amarugo na Simon nwere mmadụ. Now, ndị ihe gbasara Down syndrome again, mainly ka nji wee bata. This Down syndrome a na-ekwu okwu ya. Thank God na our sister mekwere kwuo na ndị be anyị adịghị enwekewe. My dear brothers and sisters, ihe niile abụ ihe ederede dowe ndị che na ha bụzi Chukwu. Enwere ndị a na-ekpe ikpe maka ihe gbasara this Down syndrome under Donald Trump administration. Ọgwụ ha gbara ndị ime na ihe ha nyere ha ka ha nwụọ. Ihe a juru eju na America karịa any other place. Ọ aka arụ mmadụ ọ bụghị ka Chukwu si kee ya. Onwe ndị a na-ekpe ikpe na ihe na-agụzi m ike bụ na ekpechi ikpe anyị ị na-afụzi otu esi na-atụrụ ndị ahụ nga ka ọ na-atụ ha nga. Onwezi na anụ mana ọ bụrụ na Afrịka ọ na-akwụ ka anwụrụ everywhere. O nwere ndị ekpere ikpe this Down syndrome. Family almost ndị ha destroyed ndụ ha juru eju na ebe ahụ. Ha na-ekwu na injection ha gbara na nka na confess na uduli ha si ha jeri. Ịma na ndị be anyị na-esi nri na-eri. That's why ọ dị enweta anyị ka o si enweta ha. Even anyị nọgodi na be ha. Maka na eji isi nri anyị wee zụọ anyị. Mgbe ha mere corona ọ ha nwawa ihe nwụrụ. Maka gịnị na anyị na-esi nri wee na-eri. Mana ha nwere onwe ha na-eri nri si n'indọstrị. Ịrụ n'indọstrị. Onwe ihe si ebe ahụ pụta enye gị ịma nri ya ma ọ bụ na anya rugo anyị. Because ebe ahụ ka esi edowe ndụ ha na-anwụ obere obere. Ọ dị isi ihe apakachicha na supermarket. Ọkwa ifuche enwecha ihe a na-etinyeche ma ndị ihe eji ejikwa ozu ka o ruo mgbe a ga-enye ya. A na-etinye obere obere ndị mmadụ na-anwụ obere obere. Ọrịa niile na-anụ ọ bụghị ka Chukwu si ka ụwa nwanne m. Enwere ndị a na-ekpe ikpe ya. O nwere enyi m nwaanyị. Ihe a bụ like 12 years ago. Ọmụọ nwa nke izi nke abụọ ọ dị ime ahụ ọsịsọ uru n'ọgwụ ihe izi ha gwara ya bụ na nwa ga-abụ Down syndrome na nwa enwe ha nka na nwa ọsị ha hafụrụ ya nwa. Ha sị na ndị ojii ọsị ha hafụrụ ya nwa. Ị mana a mụrụ nwa ahụ nwa nka mara mma nwa nwoke karụ nke nwanne ya nwoke tọrọ ya atọ. Enwego m 3 friends ihe a mere.
ihe izi ha ga-agwa gị bụ nekwe gị wepụ because ihe a bụkwa marakwa na ihe a bụ akwụkwọ ha dere ededowe na ọha bụzi chikere ụwa ha chọrọ ịma mmadụ mana ha nwere nwa ha chọrọ ịdị ndụ mana ha chọrọ ka onye ọzọ dị so ka uche anyị dịkwa n'ihe a mgbe anyị na-akọwa all these things ka uche anyị dị ya ka m na-ekwu asọkwa m na sayensị na oyibo ada arụ ọrụ mana ka uche anyị dị ya the main problem na-eme ndị be anyị bụ na anyị mụta ihe anyị echefuo nke anyị ji wee bịa onye bụ ebe ọ na-agwụ m ike maka onye ma ihe na-amụta ihe na-eche nke iji n'aka na-ama ke nke ihe dị iche na nke mụtara ọhụrụ na nke iji n'aka ka ebe o si ka mma ndị be anyị dị emudo anaghị esisa ọha bịa ha na ihe ọ bụla onye ọcha mere ọkwa anyị nọzi n'obodo ha bifo ha nwa bụ Chukwunna ịfụ ha ọ bụrụ ha nwa bụ Chukwunna nọ n'ụwa mana anyị nọzi n'obodo ha kịta ọha kacha asị asị ọha kacha we know anyị nwere our own faults and flaws but ka uche anyị dị ya that's why m ji ekwu Chukwunna biko mere anyị ka anyị nweta obodo anyị maka anyị nweta obodo anyị ebie ndụ nke anyị ọkwa ifere ihe anyị na-ebi kịta bụ ndụ ndị ọzọ ọ bụghị ndụ anyị and ọhịa ka ha achọghọ ọhịa ka ha ji fere ntụtụ taa si na ha chọghọ ka anyị bie ndụ nke anyị ka ọ bụrụ ha ahụ abụọ afịa ha ọ bụrụ na ị ma ha ya marụ holiday Africa Europe ha emeghị ya mgbe ha nọ holiday gị nwa nọ holiday echi ebe ahụ ịnụ na nọ holiday mana ego ndị ahụ ga-esi n'Africa zụzụta bịa ebe a were nke ha nwe ha enwe bịa dinye ha ọya bụ ha ya jere n'economy ha eme product ha mandate ndị na-achụ unu n'ebe nke na a ga-ebute ya mana onwe ha nke imerụ ha ekwe ha ka nke imerụ cross agwa gị na ọ dị understandard ma nke ha niile bụ ihe a na-eme ndị supervisor a na-elerụ ha because onwe ha ndị bụ president ya na bụ supervisor so ka uche anyị dị ya mgbe anyị na-ekwu all these things ka anyị hapụ educate ndị be anyị wrongly maka ihe ndị adịghị na be anyị because ka ihe a na-agbanye ihe n'elu mana ha na-agbanye ihe n'ikuku na o tegokwa aka from Lagos na ihe then kịta ị ga-abịa na be anyị fụ na nwata obere nwere kansa anyị anaghị eri ihe ha na-eri maka ha mana ha nri anyị ha agbanigokwe ndị na-egwu ndị na-akọ ugbo ke ndị iche nọ ihe a bụcha ozi eziri ezi ihe a bụ ozi eziri ezi ka ha nwee ike gbuo ndị ahụ na-akọ ugbo ahụ bụ ihe ahụ dị mma na-eri ka ha weta nke ha ahụ ha ga-etinye ihe ha tinyere ka irie ya ka ị ghara ihe ha na ya ndị nwe ha ụlọọgwụ ha nwere ma dị ụlọọgwụ niile ha nwere ihe mere eji nwee ya ọ bụghị ọkpọtụ aka Chukwu si dowe ya unu mara ihe dịara ya n'anya mma bụ inwe obodo nke anyị ebe gọọmenti a ga-abụ nke anyị ọ bụrụ na ihe a niile a na-ekwusi nsi na anyị si oke nye na anyị ha ka anyị zaa aha ihe Afrịka na-aza na ha nwere independence anyị aka nwere anyị karịrị ịkpọgogra Biafra since mana ihe abụghị independence mana maka na anyị ekweghị anyị chọrọ ibi ndụ nke anyị akwa ya bụ ihe anyị fụrụ ọ na-aga front and back ihe ọbụla gbasara Simon Ekpa ọ nọ Chukwu n'aka ada dị ọra mma ihe ọ sọrọ ya mee ọma nka Chukwu ihe ọ sọkwara ya mee onweghị ike ịka Chineke ọ bụrụ ma ada dị ọra mma onye ọjọọ ada dị ọra mma jọrọ njọ ọ jọrọ njọ ọjọọ and Biafrans has never underrated her ndị na-enyebu ya nri before bịa na ke ndị ha Chioma Okeọma na ndị otu ya ndị ji 21 million gọọmenti Eastern governors kunu this history onye amaghị history ama m ebe ọ na-eje no matter a na-echenji gọọmenti no matter ha na-echenji group na pieces na-create new ones uche anyị dị ebe anyị si abịa uche anyị dị ha n'ebe anyị si abịa onwe ha ka ha ga-aghọrị ha ma ghọrị ahụ my brother kwuru si na ama mgbaghara Biafra United States of Biafra Democrats ma ihe ọbụla ọ sọkwara ha kukoriche maazị Simon Ekpa pụta ọkwa anyị mere votu mgbe voturu DOS otu a ka anyị ga-echekwa mee votu ma ha ya chọpụrụri ka ha zaa the citizens of Biafra ma ọ not ịma na a na-anarụ citizenship anarụ unu amadị ihe na-eme ọ mgbe oge ruru na ndị ama bụ our focus mana ha bụ our focus so ndị nọ na Finland onwe genuine USB nọ na Finland not government officials ndị ordinary persons chọọ n'otu ihe gbasara nwaanyị a ga-eji ruo aka na nwoke a mkpọrọ onwe ya Papa Simon Ekpa na onye a anọghị ebe a fọ ihe dị mma ma ọ bụ na eziokwu na ọ fụrụ Simon Ekpa n'anya na ihe o kwuru nke a bụ ihe si ya n'ọnụ ka onye na-akwụrụ ya ụgwọ ahụ anyị ya dị ya onweghị ogologo okwu ike na ndọchakwa okwu ejiri ikwu ogologo okwu just nye ha dị fact mechiri onwe gị ọnụ hapụrụ ha nke fọrọ afọ ha ga-eji aka ha mezuo ya udo dịrị unu. Thank you so much IJ, thank you Rienne. Audio ga-abata pụọ and the studio is closed. Ekwuru m before na anọ m na fast lane nwanne anyị nwaanyị ekwutesịa nne ya Vofe it has been a while iso na ndị nachaburu
It has been a while. You are welcome anyway. Ojugo, 1 minute. 1 minute. 1 minute. So we round up. Ojugo, can you hear me? Ojugo, can you hear me? Akonye wetere iya chetugodi kamara na Ojugo. Chetu kamara Ojugo ya bata network na ebupu ya. Okay, Akonye wetere go ahead. 1 minute. 1 minute oge do this. If any Okay. nine ekwu, ọ bụrụ Simon ọ sị gị na agafego the Rubicon. Ijewi trelu and that other man na Finland bụ medicine after burial, not even medicine after death. The only prayer of every person, genuine person, but now let the will of God prevail. Because if my memory serves me right, there was a time when there was the issue in different platforms that Dr. Abede should take Adadorama on. It was you that said they cannot do it without Simon Ekpa. Some people came and said, if we follow the Simon Ekpa, Simon Ekpa, they have never taken any Biafran to court. And this is why the lapses have been. And I said that day, if I remember very well, I said that day that, let's say I'm in Europe, and even no, it's in Malco, and they see almost on Ethiopia. It got to my last card. Go to project na Bongo. I will post it. With my last card, follow me up with evidence. Oh, because of now happened, yeah. Only a kuson kale kusi je to we is la Finland. When they meet be na Simon Ekpa, we just chase the shadow. Over na heji lola. Na ha their plan are go perfected. The only prayer on your na go for money na ekpe. Busichuko kika biama name in God of 0 hour should effect a change at the heart of Finland. I'm going to have a release Simon with let me say put together caveat. Now up the advisors of council advisors of Simon Aguya Naragodi Apotagodi because they put USB and then they're gonna have a recording case no how gonna have the next thing is to find a way you move away from even if you stay in Europe, but you will move away from Finland. If you leave Thank you. Europe entirely, the law will not be bound on you again. And all these ones now, medicine after burial. So that's all I have to say. Thank you. Akonye wetere Ojugo network na disturb a breakthrough. No, Amaka Mele, we are already rounding up. The truth, Bana, Moma, I didn't trust Onyocha like Nkia Onya Nasan Yabo Papa Maze Simon Ebanjoko immediately. To me, I don't think not the necessary. Like everybody said, if I need to do prayers. And na Finland, Oburo you Negabu USB supporter or USB just Nebo a good person. Nebo a good person. Na eziokwu na ife anyị na-ekwu banyere Maazị Ekpanjọkụ na-efuru ya n'anya na-elekere eziokwu. You don't need to. In fact, ọ bụgodị iri na onwe onye ibelivuru mana ibelivuru na ife ọma. Anyị asịghị ịnọkwa n'ọgụ, but just be watchful. Just jụọ ya ajụjụ ma mgbe ọbụla ị bịara around, jụọ ya ajụjụ, let her explain. Just be watchful. Just know na o nwere somebody nọ here na-eme ife nwegasị ka ọ dị. Which network ebubukọ na nwanne anyị nwoke nwanne child, that is that. No, when somebody not here that is ekwesịrị ka ewepụtara anya because o nwere ife m kwuru before. Onye ọbụla ịfụrụ na-abụ mgbe niile ọgwụ adị ya n'ọnụ ndị a ka ọgwụ na-atụ fejiro fensik. And the same goes to onye ọbụla ịfụrụ mgbe ọbụla agent onye a bụ agent. Onye ọbụla ịfụrụ mgbe niile ogbu mmadụ all these things goes the same line. Mana ọ pụta kpụrụ ọgwụ n'ọnụ mgbe niile onye ahụ ị na-ene anya nwere ike mụ ya agwọna mụ ya mana ọgwụ ọbụla na-egbu egbu
Mana some people ga-asị gwa gị na ọ bụ ka esi atụ ịnụ oni. O nwere ka esi atụ ịnụ oni yo. O nwere ka esi atụ ịnụ a n'ụgbọ onye na-eme gịnị ka ọma. So ntụ ịfụrụ agent si apụ ya n'ọnụ. At the end of the day, o nwere ike ọ bụrụ na ha nwa bụ data agent ịfụrụ ihe a. So with concern ndị be anyị niile ndị nọ na Finland ana m ekwu na-eruo na anya ọ bụrụ ife abụ ife o kwuru n'ọnụ ya ịnọ na the system ịmụ ife bụ mmadụ iwere mmadụ ịnọ ịmarụ ATM kaadị mmadụ ka ATM kaadị a si wee bata n'aka gị. ATM ịmarọ ka o si wee bata n'aka gị. All of a sudden ịmara the owner ịkọntaktị ya onye gị details i wee na-eyuzu ATM mmadụ nọrọ far from ebe ife na-eme. Why? Staying that far alone emego onye ahụ suspect. Staying that far 1 hour. Do you have so much money na-agbafu ego moto a na-abịa mgbe niile? So these are things unu ga-eji nwayọọ na onwe unu gbakọsịa ya unu ga-ama that something is wrong somewhere. But that is that. Ife njikwa ekwu ya na ọ bụrụkwa nneke ka a ga-asị ekele nna TV onye ekwuo na nke a na your platform na-erukwe na anya na ife ekwuru make sense. Amaka mere Igbo bụ Igbo mere all of us of truth mere all supporters of truth. Ijebe ije jere ịnaba ya na ụbọchị ndị okwu akpama. In some hours time USB declared ga-abịa question and the comment. Inwe ajụjụ if your network permit you ga jụọ ajụjụ. Irue ajụjụ that you already know the answer. Ịjụ ya. Ọ bụrụzikwa na anyị na-ajụ ya ịjụọ ya for clarification maybe na ịghọtasịrị ka e clarify ya kọwara orelu. Mana iburucha answer n'obi kwechiri decide ya this is my answer, there is no need ịgaba. I will because we are all human. Anyị ncha niile bụ mmadụ. Ịghọtago o nwere ike ndị some people na Finland ma uche fa eru na ya maka na some of them adịghị follow kwa. Some of them adịghị follow. So you can imagine now combine the protest court case with their job and the social media. We are all human. Nwekwazi ike ọ bụrụkwa na ọ nwere some of them makwane ọmarakwa onye na-aghọtara iyi mana those kwesịrị ige ntị nwanne na-eru anya nwanna if you are watching me na-eru anya 1 hour a na-ekwu ihe a bụkwa na ụzọ dị mma n'ọkwa tren. 1 hour a na-ekwukwa ihe a bụ 5, 6, 7 hours with obodo Bongo Road ebe ọlọ jiri ihe a ebe ọ gbara ya so that nobody will know another Bianca Otako no nke a bụ Bianca Otako no because the other one bụ Bianca no ịmana secret agent ya bụzi Otako no mana n'ime ife niile they will not succeed. Finland ya bụrụ obodo bongo. Ikpe mara eziokwu aka azụ ọbara ya. God is going to disappoint them. Maka na Maazị Banjoko somehow gbanyere mgbọrọgwụ. He is not just anybody in Finland. He is not just anybody. He have contributed. So anyị na-ekpe Finland na-erufa n'azụ. Onwe ndị ọbụla a chọrọ ka enyewa ọnụ. May the spirit of Isiocha enter them. For he frustrates the plans of the crafty that they may not succeed. May they not succeed.
and then some seed. So, you believe, that there is danger with explanation now, matter there is danger. If you are not praying before with these things, if you are ya broken imunyego ọkụ prayer n'ime ya broken I wake you up ka matter that there is danger. 80 years, 1,000 something. Ana m enene mbụ ya, ọ na-egosibe mbụ ya. Ọ bụrụ ego YouTube, ọ bụrụ ya. YouTube ma gị tas. Ị nwere ike na-enwe ntị rụta $200. YouTube ebe a ha egbuo ya were $80. 80. Mmadụ nwere ike inye gị super chat of $10. I finish your ọrụ, ị na-enene at least $10 at least ka ịfụ nwanne super chat $10. I ruo ebe a ịfụ $5. Super chat $10. Ị na-afụ $10 na. At the end of the day, at least ị kwesịrị ịfụ $10. I ruo ebe a at the end of the day ịfụ $5. Onye ka ị ga-ajụ? Onye ka ị ga-agba na call? He nwere office. Ọ bụrụ nwere office, people ajọ eburu ọgụ gaa na physical office ruo ebe a ka mmadụ isi ka nna gị. So at the end of every month, so the money she spent, I think, StreamYard only use, if not free, her own StreamYard may be more expensive than my own. If she is using StreamYard, with what I have observed, there is every possibility that her own StreamYard is more expensive than my own. So at least this case this thing go see something. Nah, you abroad. No 1 hour from every hotels around. You get joke, ordinarily you get joke on apata. You go just through come out. You choose 1 hour. So you go these are things in Finland. You don't need to believe USB. You don't need to believe Dr. Ngozi Orabeze. You don't need to be anything. But as a consigned onyebanyi, nobodo, bakona weapon within you. It do matter that something is wrong. Unless moko wazirigi. Unless moko warage. Mane bakoya ntu ansi okuya now. Bitinye si ana na be yama something is wrong. May he God reign supreme. Na kesi mazebanjo. May he disappoint them all. Kafatie mkpu akwa magebe onu oge we believe of the truth na eze chi okike na achi na Zion. Stay blessed and bye for now.